മിസ്ഡ് സ്നാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്ഡ് സ്നാപ്പ് നോക്കട്ടെ. അതങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പൺ 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 പച്ചക്കറി ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ. ഇല്ലായിരിക്കണം. ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. All picks up there. ആ 67 70 ഇതൊന്നും രാമ എടുക്കുന്നില്ല സാധനം. ഇത് ആരുടെ I have other ways. Relocator launcher. This must be the House of Exile's new teleportation tech. It's mounted in an old cannon frame. That's handy. Scans show the power cell and space inverter have been tampered with. Those mechanisms have dark matter cores. They'll wear out fast. It looks like this mobile unit creates an entangled link between a jump pad and wherever you're aiming. Just be careful what you pointed at. Okay, meet with Lodi. അത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആടാ. സെൻട്രൽ അക്കാഡമി ടോക്ക് വിത്ത് എന്താണിത്? ഇതെന്താ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കോപ്പ്? എക്സൈൽസ് അക്കോർഡ് 3 out of 7.
ഞാൻ അതെന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? ട്രാക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന വേറെ, എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടോട്ടാണ് ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണുന്നത്. നീ ഇത് ഇവിടെ വരെ ചെയ്യണ്ട. സ്റ്റെപ്പ് 3 വരെ എക്സൈൽസ് അക്കോർഡ് അയോൺ ക്യാമ്പസ്. അതെട്ടാ അങ്ങോട്ട് പോണം, വെറുതെ അല്ല. എടാ ഞാൻ മറ്റേ സെൻട്രൽ അക്കാഡമി സ്റ്റാർ ഗേൾ അതായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ് തന്നെ അത് 8 ഔട്ട് ഓഫ് 10. പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇത്ര നേരം എൻ്റെ മാർക്കർ കാണിച്ചത്, ഞാൻ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയില്ല, പക്ഷെ മാർക്കർ കാണിച്ചത് എക്സൈൽസ് അക്കോർഡ്. അപ്പൊ ഞാനത് സ്റ്റെപ്പ് 3 ഔട്ട് ഓഫ് 7 വരെ ആയി. നീ വേണേ ചെയ്തു. ഞാൻ അല്ല വേണ്ട, ഇവിടെ സ്പാരം എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്താ അവസ്ഥ? ഏത് വഴി ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നേ? എടാ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഏത് വഴിയാ? ഡോർ ഓപ്പൺ അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ഡോർ ഓപ്പൺ അല്ലല്ലോ. അവിടെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവലും ഇല്ല. എങ്ങനെ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോവാം? ബട്ടണൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാനില്ല. ഇവിടെ വന്ന പോലെ തോന്നുന്നല്ലോ. ഇവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചല്ലടാ. They found you so fast. My name is എടാ Oren. കമൻസ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നാ പറയുന്നത്. Was Nasya Sawa. What do you call yourself, stranger? Lodi. ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തോട്ട് ജോയിൻ ആവാനോ അതോ? Miss Oren. Do you know something about who brought me here? കുഴപ്പമില്ല. I know you will be elected to become something impossible. Your molecules എന്നാ അതുകൂടെ have അങ്ങ് already കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് volunteered. ഇത് ചെയ്യാം. I'm sorry, my molecules? I was the emissary as you were. And will become the same. I quit, and it left me transmuted.
നെക്രോ ക്ലാസ് ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല. പണ്ട് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ നോക്കിട്ടെ ഈ ഫ്രീ ചെസ്റ്റുകൾ എടുക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു. ഗാർഡൻ ഓഫ് സാൽവേഷൻ്റെ അകത്ത് മറ്റേ ഔട്ട് ഓഫ് ബൗണ്ട്സ് ഗ്ലിച്ചൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. എപ്പം ജോഹാന് താല്പര്യമുണ്ട്, ആൽവിനും താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷെ അത് അറിയാൻ പറ്റുമോ അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നറിയാം. നീ ഏത് സ്റ്റെപ്പാ ഇപ്പൊ? സ്പീക്ക് ടു ലോഡായാണ്. അല്ല, അടുത്ത സ്പീക്ക് ടു ലോഡായി. എങ്ങനെ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വീഴും? Oh damn. അത് നല്ല പവർഫുൾ ഷീൽഡാണ്. ആ ഡ്രോപ്പ് അയക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നിനക്ക് കാണാം അവിടെ. അത് ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകും. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരെണ്ണം എടുത്തു നോക്കിയായിരുന്നു, അത് എൻ്റെ കൈ കിട്ടിയതും ഇല്ല, അത് അറിയുന്ന പോവുകയും ചെയ്തു. ആവ്. ആ പോയി. ഇനിയും പതുക്കെ പൊക്കിയാണ്. എൻ്റെ ഹാമർ പോയി, ഹാമർ നഷ്ടപ്പെട്ടു. My hammer is gone. My hammer is gone.
This must be the House of Exile's new teleportation tech. It's mounted in an old cannon frame. That's handy. Scans show the power cell and space inverter have been tampered with. ആ Those mechanisms have ലൂട്ട് dark എനിക്ക് matter ഒന്നുകൂടെ cores. ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ആ They'll കിട്ടി, wear എന്തോ out കിട്ടി. fast. Fated It side. looks like this mobile unit creates an entangled link between a jump pad and wherever you're aiming. Just be careful what you point it at. Good work out there. Thanks. You've got some real moves. Thanks. Normally, agents that skilled at wet work have checkered past. Thanks. Makes me wonder how you came to be so dangerous. Thanks. With expanded access, we can investigate those Elixni in earnest Thanks. and find the truth about this so-called Archon. I've got some ideas on that. Catch up with me later to get started. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പിന്റെ രീതികൾക്ക് എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസം, ഒരു സിങ്കും ഇല്ല, സിങ്കില്ല. സംതിങ്സ് റോങ്. മറ്റേത് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. മാപ്പിങ് പറ്റത്തില്ല. ഇതെടുക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് നല്ലായിരുന്നു. Limit break. ഇപ്പൊ എനിക്ക് 125 ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ. Orin, can you fight? Persimmon! Oh, yes! Lodi, you can help. Can you see down the Valley of Time? 2 minutes ahead? I am very sorry, ma'am, but I do not know what you're saying. Take your time, Orin. Guardian, draw out Maya's Vex. The Vex signals Dean Rebecca provided are cloaked. Something's not right. Vex outposts are usually interlinked. Take these ones down first, and it will weaken the others in hiding. എടാ റിവാർഡ് ചെസ്റ്റ് എടുത്തോ കേട്ടോ. അവിടെ tier 2 ആണ്, പക്ഷെ ലെവൽ നമ്മുടെ ഗിയർ ലെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യും. എപ്പോഴാ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? എവിടെയാണ്? ഓ മോളോട്ട് ചാടി ചാടി പോണോ? അതിന് ഇവിടൊക്കെ ലേസറാണല്ലോ. നീ ഞാൻ അവിടെ എത്തി.
Oh damn, ഇതോ joining a list. Thank you. നന്ദിയുണ്ട്. എവിടെയാണ്? Here's the Vex Ikora was talking about. Clear up the signals in the area, and bam! We have the location on a bigger boss. And we can use that one to get to the biggest boss. Let's go. I like that logic. അത് നോർമൽ ഡെസ്റ്റിനി ലോജിക്. ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ആരാ ഭൂമി കൊടുക്കും? Something feels weird. So, we think there's a strange-lit capsule at the ritual site Dean Rebecca told us about. Do you think it was there all along? It's possible. The way the Ionians talk about dark matter, like even elementary particles of the universe contain the spirit in their way. The capsule is vetiver this way. It's fading for me, but I hear the singularity as well, in the distance. Like a groan. You hear it too? ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ന്യൂബീസിനെ കൊണ്ട് ഗാർഡൻ ഓഫ് സാൽവേഷൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാവോ? എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ. അല്ലല്ലല്ല, ഇവർ ഈ വിളിക്കുന്നവനും അറിയത്തില്ല, അവന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും അറിയത്തില്ല. അവൻ ചോദിച്ചു, യു വാണ്ട് റൺ ഗാർഡൻ വിത്ത് മീ ആൻഡ് സം ന്യൂബീസ്, ദേ നീഡ് ഹെൽപ്പ്. ഞാൻ മാറും. ശരിയാണല്ലോ, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. അവൻ ഇന്ന് മാത്രമേ ഓഫ് ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് വരാൻ. ഏതാ? As we've been speaking with the Ionians and moving through their settlement, I've been constructing a theory. It needs work, but the nascent form is this. After the collapse, few people were leaving Earth. More recently, we would notice. And the Ionians are truly humans. I think they must have come here during the Golden Age. Maybe even before. You keep saying that word, collapse? I've never heard the Ionians say Golden Age or anything like it, but they've mentioned a span of time that was good. Better? Could be it. Lodi, you said your vocation was translating. Now that you've added the Ionians to your repertoire, how many do you speak? Fluently 4, passively 9, only written 2.
Not many folks ഇവിടെ to നമ്മൾ speak നേരത്തെ that with വന്നു. these days. I grew up speaking three at home. I learned the others in school. Here and there, anyone who would teach me. Those two written ones, ഇല്ല, ഇവിടെ ഉണ്ട്. maybe I can learn how to pronounce them. അതെങ്ങനെയാടാ? The Ionians were overwhelmingly kind when I arrived. They'd never seen anyone they didn't recognize. More than that, the Ionians are the only ones who know anything meaningful about what's beyond the altar, and are willing to speak to us about it. How do we protect them? They can't stay like this, but they can't go either. Your continued interference has been noticed. ഓടി. The conductor. Even out Gosh, here, Mark. anyone who stands in the way of restoring your new golden age ends up trampled. You're here to make things worse. Am I? I understand our designs for the future seem mutually exclusive to you, but I have ignored the Guardians since Nessus. What power does this Maya bear? It's hives and nausea. Whatever paracausality she wields is fundamentally rule-breaking. You chase a villain of your own imagination. My goals are not against you. They are above you. Now, leave us. രണ്ടോ തന്നെ ഉണ്ട്. ഞാനെടുക്കാം. എനിക്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇത്ര ഉള്ളടാ. നീ നടുക്കത്തെ ആ ഇത് ഇട്ട്. ഒരെണ്ണമുണ്ടോ? ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഓർബായിട്ട് തന്നെ മിനേറ്ററിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയത്. ദാറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് ഗോ വെൽ. ഈ വെക്സിന്റെ ഒറിജിൻസ് ഒന്നും ഇതുവരെ ക്ലാരിറ്റി വന്നിട്ടില്ല. So, Maya wants to return us to the Golden Age. The Ionians haven't talked about it. When was the Golden Age? It ended centuries ago. There's reason to suspect the എടാ Ionian പവർ ലെവൽ ancestors arrived കൂടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. before it began. Imagine watching the world end from the edge of the system. What world? Earth. When? What do you mean when? I mean, what do you mean the world ended? There is no way you don't know. Stop. How long ago? Nobody orders our bank. How long?
Stay away, bitch. When did the world end? So many records were wiped out. We don't have an exact number. Hundreds of years ago. Gone. Are you kidding me? Just like that? There Yep. was an apocalypse, and it's ancient history, and that's it. We all died. I mean, didn't someone think that to Including etch a date this in woman, a stone or something this helped? guy, and this guy. There's no time capsules, there's no bunkers, just gone? Yep. And I can't undo any of it. Lodi, that would have never been possible. Surely you know this. No. I don't know. You're not the first person to wake up lost. I'll tell you what I tell the others. The Golden Age rose and fell. And then, so did the Dark Age. There were few of us then. And survival barely eked out. But we did. Humans live. We built a city. In time, there will be more. There were hundreds. I know. Can you tell me what you do remember? What does it matter now? I'm sorry. I was... sorry. എങ്ങനത്തെയൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ഗെയിമാണ്. It's such a simple question, but I know. I remember stars. Up above the world so high, like a I diamond. used to drive out in the country to see them. As bright as they were hundreds of years ago. Oh, always used to take my breath away. Skip ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലേ? Looking up, realizing all over again how much more was out there that nobody saw. ഇവർക്കൊരു ബോധമില്ല, കാരണം ഇത് ഈ ഒരു വർത്താനം പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. നമുക്കൊരു ഫീൽ വരും. The stars aren't such a wonder ഇപ്പൊ കണ്ട anymore. ഒരുത്തൻ ഇങ്ങനെ കൊള്ളകള പറയുമ്പോ നമുക്ക് എന്തോ തോന്നുന്നു. Out here. There are still mysteries. To the universe that we are not meant to. എന്തുകൊണ്ട് സംഭവം? Oh, chance ഇല്ല. No, I don't think so. No. ഇല്ല. കാരണം ഇതിന്റെ അവസാനം ലോഡായി തട്ടിപ്പോതില്ല. ഷേ, നയന്റെ അകത്തെ മറ്റേ സാധനമാണ് തട്ടിപ്പോകുന്നത്. Their identity is so tied to this place, to this work. I wonder if they would be happy if we evacuated them to the city. To take them away from it would be the same as if we left Soul and the Traveler behind. Our purpose becomes null. I need a little Eric. Guardian, come find me in the temple. ഞാൻ വരത്തില്ല. പക്ഷേ പോണ്ടി വരും, എന്നാലേ ക്വസ്റ്റ് പ്രോസസ് ആകത്തുള്ളൂ അല്ലേ? Deploy
ഇവിടെ എന്തോ ബീക്കൺ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്ത് ഇതെന്താ ട്രാൻസെൻഡ് ആണോ? ഏതാ? Lodi, are you there? Everything okay? No. I can't go back. How long ago was the collapse? Were any of you there? No one alive was ഞങ്ങൾ there. ചത്ത് കിടക്കുകയാണ്. We can still see skyscrapers. What cities? None. The collapse was centuries ago, Lodi. This is bad. This is extremely bad. Lodi? Just put the damn thing in the thing. I need to figure out how to word this. Sorry but not sorry. എവിടെ വിളിച്ച് കോൾ വന്നു. Guardian down. ചാടി 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 പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്കറിയത്തില്ല. Guardian, Archon. on the line. Before the Giver was found to exiles, the long drift eroded our spirit of eons. Archon. Poisoned The by Archon. evil hunger and treachery. But just when exiles were near our house, നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാവോ? the Giver's gravity reach led us to its dark matter. And inside, discovery of the voice invisible. Words of mind alone. The power to speak as നന്നായി. one. And in Giver's reach, we also found Ionians. For many lives, we shared discovery. The ways of dark matter open to all. Integration and ether life for our house. Then came the deathless warriors. From beyond the Giver's orbit, strong, impressive, with power beyond stars. The exiles share no hatred with you. We want only the gifts of the Giver. But if the deathless steal dark matter from our house, they will be met with blades. ബാരിയർ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ All പറ്റും. will perish who take what is freely given. Archon Prime. എനിക്കിപ്പോ 534 ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നുണ്ടോ? പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോളൂ. തോക്ക് വേണം തോക്ക്. ഈ ബാരിയറിന്റെ അപ്പുറത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാരിയർ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം. നേരത്തെ നീ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോ എന്നെ അടിച്ച് പറത്തിക്കളഞ്ഞു. ഇതുണ്ട ബാരിയർ ഈ കൺസോളിൽ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാരിയർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തല്ലേ. എനിക്കൊന്ന് ഈ ഒരു പച്ച ഹൗസിന്റെ കെല്ലാന്ന് തോന്നി ഇപ്പൊ നമ്മളെ വിളിച്ചത്. എവിടെ നീട്ടെ ഇല്ലാതെന്ത് തോന്നി. back to the console. And
എവിടെ? ആ പറ്റി. ആ ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സാധാരണ തുറക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. Guardian, I've made myself a contact within the Elixni ranks. Apparently not everyone is happy with the way things are being run. You little sleuth. That's the idea. Anyway, there's apparently a power station nearby feeding a lot of juice into something off-site. Got it. I'm reading ഓ high അങ്ങനെ levels ചെയ്യാൻ of arc പറ്റുമായിരുന്നു. energy. It's mixing with signatures matching the singularity. ഓ ഡയം. ആ ഞാനും ആലോചിച്ചു ഇത് ലെജൻഡറി ബിക്കം ലെജൻഡ് മറ്റേതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇതിന്റെ അകത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത്. ചുമ്മാ അങ്ങ് മിഷനിലോട്ടങ്ങ് പോവായിരുന്നു. മറ്റേതിനകത്ത് ബി ബ്രേവും ബിക്കം ലെജൻഡും ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ കണ്ടല്ലേ? അയ്യ അങ്ങനെ ആയാലും കളിക്കൂ. All right, Guardian, this has to be the house's power plant. There's a massive current moving through the cables around us. And gravitons. My informant Kielsk tells me that power is going straight into a warship. If we can get to a power plant's controls while it's charging their ship, we can send a lethal surge to it from here before it ever leaves port. If we stop the singularity In from the horizon. expanding, stabilize Kepler, maybe they'll stand down. A fat chance we talk a psycho like that off a ഓ ledge. He's a true believer in whatever psychos believe in. They aren't leaving us many options. We need to reach the anomaly. അപ്പൊ ആ ആള് വന്ന് പ്രയത്നം പറ്റും. Deathless, why have you come? Glimpses are seen of your actions, but your motive ever shrouded. When my house found Soul, saw the great machine with your world, we left in defeated peace. ഇതല്ലേ ഓ ഏതാണ് ഡിസേബിൾ ബാരിയർ? It looks like this station is actually drawing some form of power from these native cyto colonies. So, the slimes are their generators? The Deathless was foretold. See how they must kill as prophesied. Giver Sight warned me of this final test. I'll be resilient, my house. എന്ത് നല്ല അതെ അതെ ഐ ആം ഗിൽറ്റി. ഓ അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടതിനൊരു ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ലല്ലോ. You're on bomb defusal, Guardian. Lavask sure likes to talk, making a show of us barging into his house. Maybe we pull his moxie out from under him and he lets some intel slip. Unless he sees that coming. All this prophecy talk. Back in my day, you kill a fella fair without knowing the future. You think he's really clairvoyant? I don't know if he's clear, but he's voyant for sure.
Okay, Guardian. We need to find a way to overload that control panel. Once we do, the immense surge of current will wreak havoc on whatever warship the house is trying to power up. Probably why they tried to blow us up. I guess they're trying to unplug. We should hustle up. Like vile Vex, the Deathless is violence-driven. They cannot be turned away by reasoned words. Only blood. Mighty Archon, we hear your prophecy. The Deathless kneels before the Giver with your blessing. Just open the way. Will what now? This was not our tricks. You conspire with metal invaders to keep us from the Giver. To draw our house into folly. Revives one. Something is coming. Most devout Resilisk, your work is done. Bring these walls down on the Deathless. Show your Archon true faith. This world will slip into unknown spaces, as I have seen it. Exiles with it. Their death is fated to be reborn. ഏതോ ഡയലോഗൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടായിരുന്നല്ലോ. എന്തായിരുന്നു? ഒന്നുകൂടെ പറയോ? കേട്ടില്ല. Well, what's your next plan? Stand there with the guns pointed at each other until someone gets cold feet? 34. So the Archon didn't take the bait, but he mentioned being kept from the Giver. Sounds like, despite their push to the Singularity, something's still cutting them off from it. That means we don't have to rush right in unless they make a move. Maybe there's somewhere else we can apply pressure. You're a kid. Those things been shooting at you since you landed on this dump, and you still haven't pulled your piece. That's right. Unlike you, I don't prefer a gun to solve my problems when questions work just as well. എടാ ഇത് തന്നെ ഇറക്കി വിടൂടാ. Enough. We may have knocked out their power, but the Archon's still out there. We'll need to be ready when they make their next move. സെൻട്രൽ അക്കാഡമി സ്റ്റാർലൈറ്റ് ക്യാപ്സൂൾ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഓർ സ്റ്റാർലൈറ്റ് ക്യാപ്സൂൾസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്. അതല്ലേ അടുത്ത മിഷൻ. എടാ ദി എക്സൈൽസ് അക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ. ലൊക്കേറ്റ് ലോഡ ഇൻ അഗൂർസ് ബത്തൽ. ഡെസ്റ്റിനിക്കകത്ത് അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും അത്ര സുഖമുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ല. എല്ലാം ഒരുമാതിരി കഞ്ഞികൾ. മറ്റേ ലാസ്റ്റ് എക്സോസ്ട്രേഞ്ചറും എക്സോസ്ട്രേഞ്ചറൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. അതെ അതെ. You sure your informant ain't running us around in circles, Square? Kiosk risking a lot just to speak with me. ഇപ്പൊ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കളിച്ചോണ്ട്. You're probably right. All those ones that tried to kill us are just bad apples. People aren't all one way or another. That's what makes this interesting. വിറ്റ്നസ് എത്തിട്ട് സീബുനെ കണ്ടില്ല.
ആ അതെ. അല്ലെ റെയ്ഡിന്റെ അകത്ത് സൂറാത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നാലും മതിയായിരുന്നു, വേറെ ഒരു ഇതും ഇല്ലെങ്കിൽ. I've been talking to that drifter fellow. Not a name I'd self-apply, but I like him. He understands what it's like to be stranded far from home. Anyway, he was telling me about these aliens who are giving the Ionians such a hard time, the Elixni. Apparently, they normally live on something called ether. Huh. ഓഹോ. Seems like you already have some experience with it. Interesting. The locals say these Elixni augment their supply with dark matter. Who knows what physiological effects that's having? കഴിഞ്ഞല്ലേ പുള്ളി? The reason they're so hostile. എന്നാ എടുത്തോ. I suggest you assess their production lines. If we learn how the dark matter is affecting them, it might give us some leverage. Acquire the acceleron. ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്താ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ആവശ്യമുള്ളൊരു കിട്ടിയില്ല. ആൻഡ്ര ഇവിടെ ഒരു ചെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, വേണ്ട ഇവിടെ അല്ല, എന്താ അവിടെ അതിന്റെ ബാക്കി കിട്ടിയില്ല. This. Wait a minute, I think I lost my consciousness in your friend doorstep. That's the variety game club again. Yeah, bro. കുനിഞ്ഞിരുന്ന കാണത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു തെണ്ടി. ടെലിപ്പോർട്ടേഷൻ ജൂട്സ് ഇവിടെ അവിടെ ഉണ്ട്. കിട്ടിയോ? വഴി കിട്ടിയോ? എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ. Thanks. അവിടെ എനിക്കും കിട്ടി. ഇനി
ഇനിയും വരണം, ഇനിയുണ്ട് ഇതിന്റെ. അനമീസ് ഉണ്ട്, അനമീസ്. അത് ഇവിടുന്ന് എടുക്കണം, ഫ്രം ഹിയർ. ഓ ക്രാപ്പ്. ഞാൻ ഇതിനെ കൊന്നോണ്ടിരിക്കാം, ഞാൻ കൊന്നോട്ടെ. നിന്റെ എന്തോ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ. അവൻ അത്യാവശ്യം പവർഫുൾ ആയിരുന്നു. I've got some intel from my informant. Informant? Well, well. First it's a contact, then it's an informant. They're taking a liking to you. Maybe a way to help the house calm down and see straight again. I'm sending coordinates, but keep on that heading. Lodi, Drifter, checking in. How goes your recon on the House of Exile? The Guardian's handling the situation well, but Miss Ray, to be honest, I don't like this. There has to be a way to de-escalate the situation. I wouldn't be so sure about that. I've been watching the house from the derelict, and they are one ruthless group. Do they appear to be in league with the conductor? That would tell us something at least. Teleporter. In all my dealings with the Exile, she hasn't come up. I have reason to believe this Archon is a lone actor. നമ്മളിവിടെ വന്നാ ഇനി അങ്ങോട്ട്. ഇതൊരു മിഷനാണ്, ലോഞ്ച് ചെയ്ത മിഷനാണ് അത്. പല പല ഇസങ്ങളും കേട്ടു. Guardian, Mr. Ghost, you should Oh, be nearing wow, the funny refinery guy. or some kind of drilling operation. Coordinates incoming. I think this is where they're processing their ether. Maybe we can disable their machinery until the Ionians can correct the process. Okay, I see it from up here. Derelict scanners are picking up all sorts of weird gravity fluctuations, and a whole heck of a lot of exiles. ഈ സോഡ് പിടിച്ചോണ്ട് ഓടുന്നതാണ് നല്ല രസം, എനിക്കിഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഇതിൽ അവർ പറഞ്ഞ പോലെ ഡബിൾ ഹാൻഡഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നൈസായിരുന്നു. എന്നാലും ഓരോ സോഡിന്റെ ഓരോ വീശിനും ഓരോ ആമ്പോ പൊക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. മറ്റെല്ലാം ബോസ് ചെയ്യുന്ന ഡബിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലായിരുന്നു. ഒരു കാണാനൊരു അസ്തറ്റിക്കലി പ്ലീസിങ് ഷിറ്റ്. അതെ, വരുന്നായിരുന്നു. അതെന്താ Orin says these trains are like quantum entangled objects.
held in superposition across the fourth dimension. പാട്ട് കേട്ടു. We're through. Now to disable the Exile's dark matter refinery. I wish it was as simple as talking to them. Last time I tried, I got shot at. And it wasn't my Lixie accent. They get real touchy sometimes. Sensitive little crustaceans. Crustaceans. എത്തിവിടെയൊക്കെ നീ അങ്ങോട്ട് പോയത്? Interesting. Well, I think their diet is causing the issue. Like drinking from lead pipes cut off the supply and their heads might clear up. Lodi, did the Ionians ever explain why they stopped working with the House of Exile? From what I gather, it didn't end well. I got to talking with one of the old pilots who gabbed on the subject a bit. Ionians tried to synthesize ether for the house. Why? That's not a simple job. Leave it to those servitor garbage disposals. Matter goes in, ether comes out. Easy. Except here, everything's imprinted with dark matter, which they apparently want to extract for a pure conversion to ether. അരെ, The ഇവിടെ Ionians പെട്ടിയുണ്ട് say it കേട്ടോ, shouldn't be തുറക്കാൻ പറ്റും. harmful, but the singularity seems to make it എങ്ങനെ toxic ഇപ്പൊ to അങ്ങോട്ട് the തിരിച്ചു elixir. വരും? അല്ല, താഴെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ഥലം. That's it! You think us sick, but I am mighty. Exile is our teacher, our home. Our rifles are many. Our will is anointed by the giver. This teleportation jump is out of the anchor pad's range. Maybe we can extend it somehow. That's strange. It doesn't have enough juice to charge the relay. Maybe we can overcharge the cannon somehow. അതാണ് ഈ ഒരു സാധനം. ഇത് അവിടെയാണ്, പക്ഷെ അവിടെ എത്തത്തില്ല. You are able to trap into fallen relay frequencies. ആണ്. ഇത് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ്, ഇത് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ്. ആ, നീ ഇതേ വെടി വെച്ചേടാ. നീ ഇതേ ഒന്ന് വെടിച്ച്. അല്ല, അവിടുന്ന് മാറാം. അവിടെ വെടി, ഇനി വെടി വെക്കും. സ്റ്റോറി മാത്രമല്ല ഇല്ലാത്തത്. പെട്ടി. This is the house's central refinery. My scans are going a little haywire, but that can't be right. These pipes are operating at alarming pressures. എടാ, സ്റ്റോറിയും Let ഇല്ല, me fill you in on a little secret. ഇതുമില്ല. None of House Exile's gear has Design. safety Design. regulators. My kind of people. Hey team, I've seen those little flying bots play hot potato delivering dark matter down to your proximity. I have an idea. Guardian, a concentration of dense matter could send the whole system over the edge. Let's look for those shanks. എനിമീസ് വരുമായിരിക്കും. I think we can fit under the grate with the pipeline. You were right, Lodi. This scans like dark matter, wrapped around an artificial gravity well. Oh, don't worry if it doesn't fit. Just jam it in there. Pressure's increasing. Oh! Pipes are still holding.
We need more. Incoming exiles. Crack your knuckles and rack your slides. I was Okay. hoping it wouldn't come to this, but they seem intent on a fight. Their leader doesn't sound like he's crazed or confused. Matter spark ഉണ്ട്. He has an agenda and a voice to wield it. Seen Using a the lot of ocean, those types in my time. Maybe we could still reason with him. കിട്ടി കിട്ടി. Lavask, the House of Exiles and the Ionians used to be allies. അതാ എന്റെ Don't ഞാൻ turn your എടുത്തോണ്ട് back വരുന്നത്. on that. നിനക്ക് കിട്ടാ. Let's look for a solution together. It's barely holding together. One more, Guardian. അവനെ അടിച്ച് അതിന്റെ അകത്ത് കയറ്റിടാ പാവം. ഇതിന്റെ അകത്ത് കയറണം. Entomb the deathless protects our ascension. Well, now, that went, great. It did. We learned the house centers around this giver. Watch your flank, Guardian. അത് അങ്ങോട്ട് കേൾക്കണം. ആ ഓക്കെ മനസ്സിലായി. ഓക്കെ വെടിവെച്ചു. ഇത് വെടിവെച്ചു. ആദ്യത്തേത് ഇത്. You feed their greed, speak their human lies. Ionians want us truth blind, to keep the anomaly's sight from Elixni eyes. പിക്കപ്പ് ചെയ്തു. Our voice is a raised അത് എന്റെ കയ്യിലാണ് ഇപ്പോഴും. arc sparking. See it against the black space sea. Our banner. We suffer. All suffer. I came here thinking these Elixni were poisoned and needed help. But this, like a bunch of holy rollers. I have seen your doom, your fall, spread across many visions, many possibilities. Only one must strike true. ഇല്ല ക്ലിയർ ദ വേ വേണം. കൊന്നാ മൊത്തം. That pilot I spoke to, he mentioned the Archon Lavask wasn't always the leader of the house. But
One day he starts getting visions, next he gets a taste for politics. A gift from his giver. The giver and the singularity sound like synonyms, but I can't see how a black hole gives anyone anything. Given what we know, my hypothesis is that the source of the holy singularity, as the Ionians call it, and the exile's giver are one and the same. Ikora, the Nine invited us here. It was 3. The thought just... It's like it unlocked in my head. Okay. And anything else to the test? അയലമത്ത് ജോലക്കാരെ കണ്ടതൊക്കെ നിൽക്കുമായിരിക്കും. No wonder why. എൻ്റെ അമ്മേ. I wonder how, I wonder why. Three didn't just bring us here to deal with the Archon. Agreed. What does the planet care about a single elixir? Either way, we need to neutralize the threat he poses to the Ionians. I've seen leaders like Lavask before. He doesn't want a war. He just can't look weak in front of his people. Could we offer the Archon safety in the city for technology? I bet they have a solution to the temporal disturbances on Kepler. You can't just shove a power-hungry maniac in the middle of the city and expect it not to go off. Reality is, your idea is the fastest way in the world to lose the last safe place on it. I ain't losing anything else. I've heard a lot of saber-rattling old men say that same thing. They all had one commonality. Fear. മാറി മാറി പൊക്കോണ്ടിരുന്ന എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി എന്നെ കൊല്ലാവോ പ്ലീസ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. അടുത്തന്നെ എന്തോടാ ചെയ്യണ്ടേ? ഗൗജ് ഗോജാണ് ഗോജ്. ഗൗജോ സദർ ഗൗജോ. ഇത് എവിടെയാ? ഞാൻ എവിടെയോ എത്തുന്നു. ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നീ അവിടെ തന്നെ വേറെ റൂട്ടിലെത്തിയല്ലേ? നീ ആളൊരു കില്ലേടി തന്നെ. അവന്മാര് ഗാർഡൻ സൊല്യൂഷൻ എന്തോ. ആറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഒരാൾ ലീവ് ചെയ്തു. All right, hero. If the kid's lead is good, the house shouldn't be expecting you. My lead is good. Our strangelet's here. I can feel it. Deathly as you arrive, yes, as it was foretold. This is one of the fated clashes, my exiles.
till the end. അത് ഇങ്ങോട്ടാടാ. Sooner to die, sooner to ascend, and be cradle kept in the giver's embrace. ഇവിടെ ഇതുവഴി പോകാനല്ലേ പറയുന്നത്? ഉണ്ട്. എന്താടാ? ആ കണ്ട് കണ്ട് കണ്ട്. ഞാൻ ഹാമർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയതായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് അവര് കണ്ടു. അവിടുത്തെ എനിമിനെ ഞാൻ കൊന്നു. അതെ, സ്പിരിച്വൽ പ്രഷർ ഇന്റൻസിഫൈസ്. ഇവിടെ ഒരു ഷീൽഡ് ജനറേറ്റർ ഷീൽഡ്. ഡിസ്മാൻഡിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു. ഈ ക്ലാസ് ഐറ്റം തന്നെ ക്ലാസ് ഐറ്റം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രൈമറി വെപ്പൺ ക്ലാസ് ഐറ്റം. I was hoping this would get their attention. Next time we have a quiet moment, I want to try to get them talking. It's worked before. There's a high concentration of dark matter running through this facility. Could the Prime Servitor be integrating it into the house's Arc network? Whatever the Archon's planning, he must need the servitor. That's a good angle to apply pressure. I'll work it. എങ്ങോട്ടാണ്? ലേസർ ഉണ്ട്, ലേസർ. ഇത് കറക്കണം തോന്നുന്നു. ലേസർ പോവായിരിക്കും. അപ്പൊ തോക്ക് വേണം. തോക്കട്ടെ തോക്കട്ടെ.
ചാർജ് എവിടാ സാധനം എടുത്തു? Do you feel it, Lavask? Walls are closing in. Walls If are the Deathless closing in destroys on your us. house's prime servitor, how can you be favored by the Giver? Our prime stands in defiance of the Deathless. In service of its holy archon, it will be reborn and ascend into the timeless space. Sounds pretty fishy to me, kid. ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം Admit ഇവിടെ it, Lavask, you're a false prophet. And right now, you're terrified because your plan won't work without your servitor. Only my vision shows the path. My ever faithful, I will deliver your promised ascension. തോക്ക് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. Guardian down. തോക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു? എവിടെ അടിക്കണ്ടെന്ന്? ആ ഇവിടെ ശരി. നീ എങ്ങനെ ചത്തേ? Matter of the spark. ആക്ടിവിറ്റി അടിപൊളിയാണ്. എനിക്ക് മാറ്റർ സ്പാർക്കിന്റെ സംഭവം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് ബോറായിട്ടില്ല. ഇത് കൊറേ നേരം നിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സാധനം. പൊട്ടിക്ക വളരെ അന്വയിക്കണം. Archon, how do you plan to ascend without the Strangelet? It's all falling apart, isn't it? We are cunning. In the depths unreachable, we prepare our voyage. You believe you stopped us? You cannot stop our fated harvest. അതിനകത്ത് അതിന്റെ ചെറിയ കുറച്ച് സബ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്നു. വെടി വെക്കുന്ന സാധനം വേണം. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട്
നോട്ട്. ഒന്ന് അടിച്ചടാ, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ? ഒന്ന് അടിച്ച്. വെപ്പൺസോട് മാറ്റിയേക്കാം. ആണോ? അയ്യോ, ഇത്രയും പിടിച്ചാൽ മതി. Lodi, it appears your lead checks out. Here's our prime servitor, and the energy signature coming off of it matches the singularity. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. Definitely holding the strangelet capsule we're looking for. I told you my intel was reliable. Now, you take out the servitor, and I'll get the Archon to talk. ഏത് സർവേറ്റർ? Got a whole flock of smaller servitors buzzing around. Damn, they're everywhere. They're like watchdogs. We'll have to clear them out to get to the Prime. അപ്പൊ സ്ലീപ്പിംഗ് ഡോഗ്സ്. ഇവിടെ സർവേറ്ററിന്റെ ഷീൽഡ് പോണം. Draw them away from the generator and scrap them. അവനെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. That servitor tripped some kind of magnetic lockdown. It's cut off from the generator. Shield down. Can your flesh withstand a dissection, Atomic? Visions of your scattering come to be. I'm picking up more servitors flooding in. We'll need to take them out. I know you're listening, Lavask. I know your people are too. They're watching the Deathless shed light on your lies. Doubting you. Our catch takes flight. Our drills tipped with the giver's power. Into the singularity we ascend! എവിടെ? ആ, എനിക്കിവിടെ ഡോറ് തുറന്നു. ഐ ഗോട്ട് വേർ ഐ നീഡ് ടു. അല്ല, നീ അതുവഴി വരണ്ട, ഇങ്ങോട്ടാടാ. സർവേറ്ററിനെ ഇനി അല്ല, അത് മറ്റേ അടിക്കുന്ന സ്ഥലമാടാ. സർവേറ്ററിനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. Another shield generator is vulnerable. ഓക്കെ, അവൻ വന്നു. നമുക്ക് ജനറേറ്റർ പൊട്ടിക്കാം. എങ്ങനെ വെളിയിറങ്ങിയത്? DPS ഉണ്ട്. വന്ന വഴി അടച്ചു. അതെ, എടാ ടെലിപ്പോർട്ടർ അടിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടോ? ആ ബാ ഇവിടെ വാ.
Discerning. That's another shield down. We will be timeless. The deathless will know that Giver smite as it tears through their false heart and flimsied will. There it is. Your plan. A full-scale push into the singularity, and those rumors of using a powered-up catch were right on the money. Lo hice. Thank you for your cooperation. വാ. യാക്കി. ഓ നോ, ചുറ്റിക കാണുന്നില്ല. ആ കിട്ടി. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. Next generator's tight. Looks like there's a crawl space under the floor. We'll find a way through. You storm with cloud liars at your back. You rape what is not yours and break what others build. See what they take from us, my family. My house, stand with your arm against the deathless blight. Protect the giver. Protect your holy servitor. Your servitor versus our dragon. Dragon wins. Not like this. It's over, Lavask. Your prime servitor is lost, and we have its Strangelet capsule. I reject this. We reject this. A defeat here was always a possibility met. Just one of the many paths to the grand design. I am victorious. Exiles victorious. We are fated to conquer the deathless. Defeat looms for those who reject the giver's embrace. You will see, as I have seen. Exiled children of Lavask, the giver's arms await us. We will bore into the timeless space and ascend. Timeless space. They want to go into the black hole. Make it big enough so they can all go through? That's ascension? Look at this coward, running off every line he can think of. We might have broken him. ഞാനും അത് You തന്നെ picked that വിചാരിച്ചു. up? They're gearing up to try to harvest a member of the Nine. I have no earthly idea how, but it can't be good. You dismantled that con like a pro, kid. Got him spilling everything just to save face. Nice work. Thanks for the assist.
ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ ബൈ. One prime servitor down, one capsule in the Guardian's hand. And one strangelet to help stabilize Kepler. We're not out of the woods yet, but every bit helps to stop that singularity from growing. Orin's informed me the Ionians need our assistance again. Get that back to the Caldera, hero. Keep me in the loop if we gotta move. നടക്കോട്ടോ. I don't think we've seen the last of our boy Lavask. Speaking of being in the loop, Mr. Drifter, Orin had mentioned you two used to know each other. There was a time when that had been a line, and you'd be crossing it. But that was a long time ago. Yeah, we knew each other. God! Just my luck. Of course it's broken. Check outside. There might Of course it's broken. നിന്റെ ലക്കല്ല, just our luck. This is very, very bad. I could handle abduction, but this, I'm imperiled. I can't return. I have to abandon Odysseus protocol. Guardian, can you get everyone on comms? പിന്നെ ഇനി ആ പണി ഞങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാം. നിനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ. എന്ത് നാറിയടാ. അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ. ഞാൻ ആൾക്കാരെ കോംസിൽ വിളിക്കാൻ വയ്യ, അത് ചെയ്യാൻ വയ്യ, സംസാരിക്കാൻ വയ്യ. ഇങ്ങനത്തെ അത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അൾട്ടാർ പവർ റിസ്റ്റോർഡ്, അൾട്ടാർ റീസ്റ്റാർട്ട്. What is going on? I want you all to know, at once, that I sincerely apologize. I withheld the nature of my arrival. It was for the sake of the place I'm in service to. My people protect many secrets, but now it's clear I'm too imperiled to continue this deception. I've concluded I'm in deep shit. We've cleared the path for the Ionians to approach their field study site once more. One of them said thank you to me as they were walking by. Lodi mentioned teaching them some phrases. You've been helpful. The Ionians approach science as faith, utmost belief and understanding through study. Certainty, not in the result, but in the process. And in their faith, room for failure. The necessity of it to try again with new understanding. Miss Ray, you explained how Guardians used Altar to be just restarted people who died and then were reborn. You said they forgot everything about their old lives. Maybe part of you knows you can believe me. Out with it, Lodi. My people and I discovered Maintenance a signal in ചെയ്യണ്ട. deep space which connected to an object we found under our city. It brought me here. All the way from the space age before the collapse. I'm from the past. How? I picked up a phone. ഫോൺ അടിക്കും. I felt the ringing more than I heard it. The when and where doesn't matter anymore. It's all gone. What does matter is that the unknown was calling. Long distance. I knew if I didn't pick up that phone, I'd regret it for the rest of my life.
But whatever was on the other end wasn't chatty. Reached out, pulled me through time and space. I should have been afraid. Because it was one horror show after the next. I was skipping around like a needle across the record, jumping from track to track as if my will was not my own. സെറ് പറയുന്നല്ലോ. But I wasn't afraid. Not of death, not of aliens, not of whatever this was. Only the Vex have come close to time travel, but not like this. Can you go back? Not as Neon. Orin's right. I don't think I can now. You could have told us at any time. Why conceal the truth? Protocol, I didn't know if I could trust you. In my time, I worked for an organization called the Department of External Observation. The DEO was trying to make contact with extraterrestrials, so we had protocol to follow in the event of abduction. That protocol meant concealing who I was and where I was from to keep my people safe, but they're all gone. I'm alone, and I need help. Hell of a trip you hitchhiked. Sheesh. I've got a drink if you need one, kid. Eons ago, the Nine gave me something. Said I'd know what to do with it when the time came. Now, I ain't above looking a gift horse in the mouth. But this horse, well, it ain't got no mouth. You've seen it. That haul I got strapped to the back of the derelict. Time came and went. I all but gave up. Thought I was doomed to drag half a planet's worth of dead weight behind me until old Soul froze over. But listen, hero. Ever since we got here, something's been scratching at the back of my brain. The haul's acting up. I don't reckon I know what to do with it, but I've got a thought. You could go so far as to call it an inkling. You've banked a lot of motes over the years. Maybe it's time to cash out. എവിടെ? Lodi, as the Guardian tracks down more strangelets, we're wanting to better understand the presence of dark matter on Kepler. You have an Ionian contact we could speak with? Sure do. Dr. Carnahan's gonna be your gal. She's, she's a bit of a recluse, doing a bunch of research out here in the sticks. She was one of the first Ionians I met when I landed here. I say met. She did point some kind of thingamajig at my head.
Not a gun, mind you, more like a Swiss Army medieval gauntlet. എന്താ ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നു? ഇതെന്തോ ഫാക്കൽറ്റി അഡ്വൈസ്മെന്റ്. ഓ ആയിക്കോറ. ഇതൊക്കെ എന്തോ, ഇതൊക്കെ ആരാ? ഇതെന്തോ അപ്രോച്ച് ഡീൻ റബേക്കയുടെ അവിടെ എന്തോ ഒരു എന്തോ നടക്കും. ദി എഡ്ജ് ഓഫ് ഫേറ്റ്. എന്തോ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് നമ്മള്? എന്തോ ചെയ്യുന്നത്? നീ ആരുടെ അടുത്താ സംസാരിച്ചത്? അത് അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ 2 സാധനം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എഡ്ജ് ഓഫ് ഫേറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 19 ഔട്ട് ഓഫ് സാധനം ഉണ്ട്. ഓൾ സ്ട്രേഞ്ച് ക്യാപ്സൂൾസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോഡ് ഐസ് കോൺടാക്ട് ഫൗണ്ട്. ഞാൻ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്. ഓ ട്രെയിൻ. തിരിച്ചിറങ്ങാൻ പറ്റും? അല്ലല്ല, ഇതുവഴിയാ കയറണ്ട. ഇതുവഴിയാ പോണം. We're seeing a spike of exile activity. Is this doctor safe on her own? It's true the Ionians are a peaceful bunch, but field work requires metal. I'm sure Gauntlet did much more than look sharp. Speaking of, I'm at a research outpost. She's not here, which wouldn't normally be worrisome, but the place is completely ransacked. No sign of her assistant either. He's usually... Oh, damn it. Lodi. Take care of those exiles. Let me call you back. ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് പോവാ. ഇത് മറ്റേ ഇതാണ് മാറ്റസ് പാർക്ക്. ഇവിടെ കയറി പോകാനുള്ള വഴിയാ. മാറ്റസ് പാർക്ക് വേണം. സ്റ്റേസസ്. സ്പാരോ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വല്ലാത്ത. Ray, I'm not really sure how to describe what I'm looking at. A person. I think it's a mess. There's someone was killed. I'm not sure who. There isn't enough left to tell. I need to look around. Do you need backup? No. Patrol the area. Cold-blooded murder isn't usually the House of Exiles' MO, but I have a hard time believing the Vex would be this brutal. Ikora, Lodi, we've got another group of exiles.
though nothing seems out of the ordinary apart from, well, the normal exile abnormality. I've got some semblance of a trail leading out of here. Take care of those guys. I'll touch base when I've got a lead. ഇപ്പം അടുത്ത് വരും. ഓ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടാണോ പോകുന്നത്? എക്സലന്റ് ഹെർമിറ്റ് ക്രാബ്. Kill everything. ഒരെണ്ണോട് മാറ്റർ സ്പാർക്ക് ഒരെണ്ണോട് ജനറേറ്റർ. ഇവിടെ പുറത്താണ്. അത് പൊട്ടി. ഇല്ല പൊട്ടിയില്ല. ആ പൊട്ടി. ഇനിയും കാണുക. ഇവിടെ സ്വിച്ച് അമർത്താനുണ്ടോ? Guardian, I've located Dr. Carnahan. She's safe, but she's shaken. Understandably. If she's safe, then what you saw at the outpost... Yeah. Her assistant, Reese. Budding linguist. He didn't deserve this. Dr. Carnahan asked us to find a piece of technology that the House of Exiles stole when her assistant was murdered. Guardian, there's something here you need to get, closer to the singularity. I'm sending you some coordinates. Do these make any sense to you? I take it these are from the Nine. I have to assume so, unless the guys at Langley program.
അങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. ഇത് അവിടെ തന്നെയാണ്. Guardian, we're looking for a member of the House of Exile. My hunch led me to some Elixni tracks. My guess is the technology that was taken is on its way to the Archon as we speak. ട്രെയിൻ വഴി അടുത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോകാം. That's our thief. We'll need to move fast. Can you give us any more information on what we're looking for? Carnahan called the technology Mattermorph. Does exactly what it says in the package. It can take any matter and break down its molecules in an alarmingly short amount of time. We've seen how easily Mattermorph can kill. It's too unstable for someone like the Archon to wield. ഞാൻ എന്തിനാ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊക്കെ കയറി? അതെ അതെ. Exercise caution. She's carrying delicate cargo. I'm not sure how resilient this technology will be to a stray flaming hammer. If this tech works as well as it sounds like it does, it'll be a big problem in the wrong hands. ഓ, സ്നൈപ്പർ ഷാങ്ക്. ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ 3 സെക്കൻഡ്. ഇവളെ എറിഞ്ഞു നോക്കാം. അതെ അതെ. Ithora, the thief just dropped a bunch of Ionian artifacts. Lodi said the lab had been ransacked. They must have taken more than just Mattermorph. But why drop the stolen goods? Hospitality, Deathless. നീ അത് എടുത്തായിരുന്നോ? Those who trust the giver receive gifts. The Archon. Ithora, our thief's being controlled. And he's claiming hospitality? Oh, After trying to idale. make all of our problems worse? Archon Lavask. Return the stolen technology, and no one else needs to get hurt. Exiles, you hear the Deathless make false promises. Nothing appeases their greed as they vie for the giver's blessing. Extinction fated Deathless. You have the sympathies of the House of Exile. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എവിടെ? ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഞാൻ അത് അവിടെ വഴിയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോയത്.
Haha. Escape scooter. Ayo, Sophia. These dropped artifacts aren't gifts. The Archon's trying to lighten the load to make a quicker escape. He seems Let as her pet fortunate as he is reckless. Lifting Mattermorph was just a deadly coincidence. Robbed a house, found a nuke. All it takes is one wrong judgment call and the Exiles could level Kepler. Yeah. Mole. Teleportation sound. You know as well as we do that Kepler isn't stable. How can we help your people? There is no need. The Vask is prophecy blessed. Lo, my exiles, I see without eyes the giver's feast, the rim of soul bent, exiles here. triumph, the deathless dead, and dead again. You think 3 is going to send you home? The grand design you speak of means Kepler falls into the singularity, and the rest of Soul with it. Feed the giver. Let the wormhole swallow all and tear through the eternal unknown. Felsik's will is at her Archon's command. She drop all that junk at your command too? Every failure is proof of the greater victory. What The up, grand design is grand indeed. This guy's not playing with a full deck. There is no plan. നിന്റെ ഓർമ്മ ഇല്ലേ? ഓർമ്മയോടെ വേണമല്ലോ. അങ്ങനെ പറ്റുമോ? ഓ ചത്തി. ആ അടിപൊളി. അവൾ അതും കൂടെ എന്റെ മേത്ത്. അത് അവളുടെ 200 IQ മൂവ് എന്നാ എടാ സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. Everybody explode. ഓ നീ അതുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്തത് Archon, it doesn't have to be this way. On Earth, Elixni and humans live in peace. They have homes,
plentiful food sources, fellowship. The Lixni practice sacrilege of the highest order. They have no place in a grand design. നീയാണോ? അതിന് ഓടിപ്പോകുമ്പോ അതൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമല്ലോ. Ikora, Lodi, we've got Mattermore. Interesting. It's reacting to that pylon. Guardian, let's investigate. Use Mattermore twisted. Oh. ഇതെനിക്ക് തോന്നി എന്തോ ഉണ്ടെന്ന്. കാരണം ഇത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ സാധനങ്ങൾ തിളങ്ങി എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? ഞാൻ ഈ കൂടിൻ്റെ അകത്ത് പെട്ടിരിക്കും. Archon Lavask, a member of your house is dead by your misjudgment. Open up the way to the singularity. No one else has to die. What is sapient life, if not bodies? Felsis was necessary. Defeat is victory in the eyes beyond time. He shut off his channel. A leader so obsessed with the hold he has on the world, he's willing to sacrifice his entire house for a paltry slice of power. There's no grand design. Nobody's driving the car. This guy's just riding shotgun trying to convince us he's behind the wheel. Four, 3, 2, 1. മാസ്റ്റർ ഒന്നാണോ? വല്ലം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇല്ല, ഇത് ലോക്ക്. അടുത്ത എന്താ? Mattermore returned. It would have made more sense if... I spoke with Dean Rebecca about Kepler's degradation status. You can probably feel it too. The pull of gravity stolen.
directed. I think I follow. Who's doing the stealing? The mycelial priest. Stop. The Archon. You're saying the Archon's getting the power of the Nine somehow? And that's why he's so dangerous? Yes. His grand design smells of unknown space. This giver did not... ആണോ? ആ ഓ അതെ അതെ കുഴി വീണ്. ഇല്ല, കുഴി വീഴുന്ന വഴിയിൽ ഞാൻ അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു. ഇൻ മൈ വേക്ക്. ചാർജ്. Show the world your valor. No, 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 thank you. Valorant എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. Our purpose here is twofold. Lodi informed me the Ionians' power situation is dire. They've been relying on outdated generators since the House of Exile അവരുടെ locked down the KCB യിൽ path ഇനി to നമ്മൾ the Singularity. ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. With our efforts to stabilize the altar, those energy stores are growing more inefficient by the minute. We need to fix the reactor and alleviate the strain on their generators as soon as possible. Swallow your tremor. We are being observed by the Nine. I will try to find them. Stay safe, Orin. And stay focused, Guardian. There's a strangelet here that was taken by the Exiles. Securing it will get the Guardian through to 3. Guardian 223 അതാരാ? എന്തെറ്റി? Ikora, we've reached the main reactor room. Excellent. You'll need to tap into the reactor's kernel interface. With any luck, this will be a simple reboot sequence. Proceed with caution. The temperature is limbo. Okay, അങ്ങനെയാണ് സംഭവം. Okay, I'm still getting unstable power readings. It's not enough to totally reboot the system, but we've opened a door leading to another power source. Follow that cable, Guardian. It's them. Damn it, it's still them. It's always them. It's the Nine. We were supposed to turn on the lights. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ അത് അത് നിനക്ക് അങ്ങനെ അറിയും? ഓ എന്താല്ലേ? വെരി Guardian, these words are not my own. Progress. Trending and fleeting. Met with primeval victory. Set in motion to vivify. Did you play the game? Keep eyes
On the field. Bank every mote. Instructions given and heeded. The Drifter's Hall arriving. We hope you prepared help. Did you pay attention, Guardian? Guardian down. Guardian down. എന്താടാ? We've got exiles incoming. Orin, are you alright? I can see why you left. I wanted my freedom back. As emissary, I knew I was signing it away, but what I got in return wasn't worth it in the end. Just when I saw through to the past, learned my own names, they scraped me out hollow. I learned the hard way. Liberty was more valuable than power. They can keep the kid with the nicer bosuns. My freedom is worth the price. You hear that? Don't even try! അതെ 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 അതെ. ഇതെന്തോ സാധനം? Guardian down. ഒരു സൈഡാണ് ചാർജ് ചെയ്ത്. ഇനി ഒരെണ്ണം എവിടെയോ ഉണ്ടോ, അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. എനിക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ടിയിട്ടില്ല. ഒട്ടും കൺട്രോൾ ഇല്ല ഇത്. തെന്നി തെന്നി അടക്കുക. അതാണ്.
we're activating another power source. It's not enough to bring the reactor fully online. There has to be another around here somewhere. Orin, as far as I'm concerned, the Nine ignored every single one of our existential threats in recent memory. Gaul, the Hive Pantheon, the Witness, none of them warranted extra-dimensional intervention? Oh, they intervened. You'll just never know. Everything you listed happened because the Nine allowed it. I'll just never know. If you make bold claims without proof, you'll start speaking like the Archon. I can see their temporal fingerprints on the Guardian. On Lodi. On Drifter. On me. Eyes up, Guardian. Here's the source of all the trouble. They've wronged you, Orin. That much is clear. But their interference in the larger affairs of Sol seems minimal. How about on your cohort? The Hall? That hideous thing dragging behind the Drifter's ship? The Nine gave it to him years ago. Didn't say what for. He tell you it's reacting to Kepler. Yes. He was almost uncharacteristically forthcoming with that information. He's got the situation under control. You don't understand. I'm trying to. ഇവിടുത്തെ Guardian down. The power source is offline. We'll need to reactivate it before the exiles cause more trouble. എന്റെ ഗോസ്റ്റ് അവിടെ ചത്തിടപ്പുണ്ട്. എനിക്കറിയത്തില്ല, ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ.
work generator, match of work generator. That's working now. Enemies incoming. നീ വന്നോ? Guardian down. അപ്പൊ ഇനി ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ചെയ്യണമെന്നല്ലോ ആലോചിക്കും. എടാ ഇവിടെ പെട്ടിയടാ. To be clear, അയ്യോ. I don't doubt the Nine exist. Nor am I trying to minimize your struggle for freedom, Warren. You said we came to Kepler at the Nine's behest. But so far, all I've seen is a planet on the brink of annihilation unless we do something to stop this black hole. Where is the intervention? It already happened. The Nine collected their tax. On the Drifter's Hall, on Lodi's gift, on the Guardian's calibration. On you, Ikora. We just haven't seen it yet. I'm sorry. Transform and static, the final power source. അത് തെറ്റാണോ? അവിടെ അല്ലേ?
വേണം തിരിക്കണമായിരിക്കും. ഞാൻ എന്തോ അങ്ങ് ചെയ്യും കേട്ടോ. എന്തോ ഇത് ഇല്ല. ഓ ഇത് ദിസ് ഈസ് ബാഡ്. മറ്റേ സാധനം എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ? Guardian down. ഒരെണ്ണം ചെയ്തു. വഴി നീ എങ്ങനെയല്ലേ കട്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ. ഒരെണ്ണം അവിടെ തിരിച്ചടുത്ത ഓ ഇതൊരു ജനറേറ്റർ ആയിരുന്നു. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ തുറന്ന. ഇത് മണ്ടന. അതിപ്പോ നടുക്ക് ചിലപ്പം ഒന്ന് നടുക്കരിക്കും, അല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ.
That's the last power source available on the grid. I'm hoping it'll be enough to cycle the power and get the reactor up and running again. Orin's perspective is eerie. The Nine are either completely detached or so involved they overtake your life. Watch out. A large contingent of Elixni Shanks is approaching. Rot! Damn it! Colossal Shank! Guardian down. ഇല്ല എനിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയല്ല. ഒരു വട്ടം കൂടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഇവിടെ അല്ല കേട്ടോ, വേറെ ഒരെണ്ണം. അതെ. കിട്ടിയ പവർ സെല്ല് കിട്ടി. എനിക്കും കിട്ടിയത് അതാ ഞാൻ 2 പവർ സെല്ല്. ഞാൻ തോന്നുന്നത് അടുത്ത് എവിടെയാണ് ഉണ്ട്? അവിടെ ഉണ്ടോ? ഞാൻ നിൽക്കുന്നതിനുണ്ട്. അതെ. There's our strangelet. Collect it now. The likelihood of the outer orbits being knocked out of position has decreased. They appreciate that. Am I finally allowed to remember something? They're speaking to you? They are reminding me. No, I am reminding me. The message. You've talked about this message before. Is it for us? It is. It's in the slab I chiseled myself as the Nine fought to tear me apart. But the relief is weathered, blurred and buffed away by their sands. Focus.
If there's something you need us to know, I trust you can find it again. Chisel in hand, I will remember. But not yet. Not until the time is ripe. Guardian, get that Strangelet capsule back to the Ionians. Now that the power's back on, we're that much closer to reaching the singularity. അതിപ്പോ സൗണ്ട് ടെക്നിക്കും ഒരു എൻഗേജിങ് അല്ല സാധനം, ഒട്ടും എൻഗേജിങ് അല്ല. നമ്മൾ ചുമ്മാ കളിക്കുന്നത്. എങ്ങോട്ട്? ഓ അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ വരുന്നു. ട്രൂ ഫോയില്, മാൻ ഔട്ട്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്? Lodi, Drifter. We have another Strangelet. The Guardian's dropping it off at the altar. Drifter, any updates on the hull? It's starting to drift toward it. Almost like a gravitational pull. I'm burning thrusters just to keep it in place. I don't know what'll happen when I let this bird loose, but I'm seeing this through, even if my instincts are telling me to scram. I'd be worried if your instincts weren't telling you to run from a black hole. Glad to have you here with us, Mr. Drifter. We have one more Strangelet to find before our work here is done. It's almost time to meet three. The madman? Andan. Hello? They want to talk to you. To help you understand, both of you. Pick up. Oh no, don't touch it. Sorry. I don't know what happens if you touch it. You hold it. Get close. Hello? ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. Two speaks on behalf of three, that you might grasp your necessary presence at this point in space, in time. Commander, your first step, scheduled at our hand, an intervention necessary to ensure attendance. The 9 killed me to get me here? From simple perspectives, the technicality. Lightbearer, thank you for your attendance with minimal interference. To you we say, vengeance required. The culprit lies within. The drifter must prepare his gift. Emissary, reveal your truth. Wake the dead. They will speak. You will listen. Why would we listen? The 9 manipulated our lives. How far back? Tu showed me how you died. But I already knew the rest. You deserve to know the truth. I'm sorry, Miss Ray.
ഐക്കോറയ്ക്ക് മുടിയില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് നന്നായി. ഈ ഐക്കോറനെ വയങ്കാടായിട്ട് എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അതല്ല, ഇതായാലോട്ടായി. Like a king who lost his crown. If you need me, I'll be around. Dreaming of the past. But right now, darling, when it feels like my world is falling, ഇല്ല, അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല. കാരണം അവോക്കൺ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ. ഡെസ്റ്റിനി SCP ആണോ? as I hang my head in shame, dreaming of the past. ഏയ്, What was your name? Lewis. Agent Lewis Yarrow. Thank you, Lewis. How long did you know? From the second I saw you. Why didn't you tell me? Because you're not her! I figured the Nine put you here to torture me. The one face I'd recognize. And she had no idea who I was. If I told you, it would be because I wanted that. Not because it would help you. Well, you're right. It doesn't. You know that much about me. Lodi, did the Nine kill me just to ensure I would end up here? Yes. Maybe your body had to be in the right place for your ghost to find you? I woke up by a car in the desert, with a flower in my hand. Ophiuchus chose me as his guardian, and every choice I made led me here. Catastrophic intervention. That flower was an aster. She... I don't want to know. Don't tell me her name. Don't tell me anything about her. She's dead. എന്താണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്?
കഷ്ടപ്പെട്ട് വേറെ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാക്കി എന്തിനാ വേണ്ടി തിളച്ച സംഭവം. പിന്നെ ചെയ്താൽ മതി. എനിക്ക് ഭയങ്കര ബോറടി. അതാ റെനഗേഡ് കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. റെനഗേഡ് സ്റ്റോറി അല്ല, അതിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റേ മിഷൻ ഉണ്ട് ചുമ്മാ കളിക്കാൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് സേബർ എടുക്കാനെങ്കിലും പോവാം. ഇവരെങ്ങനെ ഇത്ര മോശമാക്കിയെന്ന് എനിക്ക് അതിശയമാണ്. എന്തോടാ ഇവിടെ? 22 ആയല്ലേ? ജോർജ് സംഗീത് സംഗീതല്ല, സ്റ്റാർലറ്റ് റിസർച്ച്. Guardian, you have one new call. Guardians forget their past life for a reason. Who we were is immaterial to our potential as paracausal beings. I am Ikora Ray, Warlock Vanguard. I am an accomplished scholar, pioneer Thanatonat. Oren, that you? Yes. There and here. I was expecting Ikora's tone. Right, I'm patching her in. Look, we left off on the wrong foot. And I know right before you run off with the Guardian to stomp Vex into dust ain't the best time. But I'm sick of counting seconds not taken for words that should have been said. Someday soon I'd like to clear the air. Just watch your back out there. House's Archon's still at large. There's trouble brewing, and I think you're in the middle of it. Where we need to be. I think the Vex seek the Nine through a trace of their influence. Their operation is coiled wires. Oren We metal can cut through. When they pushed out the house, they claimed a capsule of quantum threads. If we want to know why we were brought here, we need it.
എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്താ? ടെറൈൻ ഒരുമാതിരി ഗുണഗുണാന്നിരിക്കുന്നതാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും അത് നമ്മൾ ചെയ്തോളുമല്ലോ. അതിനെപ്പറ്റി അവരതിനെപ്പറ്റി വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് സ്കിമ്മർ ഉള്ളപ്പോൾ അത്ര പാടൊന്നുമില്ല, ചാടിച്ചാടി പോയാൽ മതി. ഈ കെപ്ലറിലോട്ടൊക്കെ ഇനി ആരെങ്കിലും വരൂ? ആ You're a tad late for this skirmish. Or early. Either way, you must have seen the Vex going about their deterministic routines by now. They're dug in and trying to assimilate everything around them. They mean to turn a sphere to a circle here, so to speak. We have an advantage, in that the Vex, who are exposed to dark matter, find themselves caught in a thick yellow confusion. The presence of the Nine here resists Vex probing with dense air, but it's thinning. We need to address this. I haven't been able to get close enough for a detailed assessment, but you can. അതുപോലത്തെ സൗണ്ട് ഞാൻ വരുന്നു. Fire team, I'll be overseeing this operation. I want to stay focused and on task. Are you all right? I'm fine. Nothing has changed. No matter who I was, I'm still Ikora Ray. Orin, status. The Vex are watching this place. Rifles strung up in the cliffs. We need to break pottery, tear it down. Orin's right. Perimeter scans show Vex signatures, and they've converted the old HCO networks into a sort of security lattice. She's also right about tearing it down. Keep your focus on the present and find a way through. Without active surveillance, you'll be able to move through the surrounding canyons without tripping Vex security every 10 paces. മാറ്റർ സ്പാർക്ക് എനിക്കറിയാം പടാവും. ഇൻട്രൂഡർ ഡിറ്റക്റ്റഡ്. എവിടെ?
എൻ്റെ ചുറ്റിയെ പൊട്ടിപ്പോയി. Guardian down. Taking the Vex's security lattice offline revealed something, Guardian. There's a massive dampening field that extends to the area we know 3 is behind. It's a barrier to entry, but from these readings, that isn't its purpose. Rather, it's stopping anything from getting out. I'm seeing that too. It's the same type of quarantine protocol the Vex use to close off damaged portions of their network. They must want to prevent the singularity expanding too, but we'll need to remove it to get to 3. I remember something else now. A hooked request. There's a message I'm to remember here. It feels like a decompression, like plugged ears. What I mean is the 9 are holding something back from me. I think. I know. I remember. Or will. I want to help. ഇനി അങ്ങോട്ട് അതെ ഈ ഒരു ബോളിനെ ഇടിക്കുന്നത് ഇസ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ദാൻ ദ ഗെയിം പ്ലേ. ഇനി അങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? എന്ത് എൻ്റെ വേണ്ടി അല്ലല്ലോ, സുന്ദരേശന് വേണ്ടി. ഈ ഒരു പേസാണ് ബാറ്റർ സ്പാർക്ക് ഉണ്ട്. ഓ ഇത് തൊട്ട് നമ്മൾ ചാവൂല.
The dampening field signal is coming from this direction, but it looks like there's a branching point. I see it. They're disseminating the dampening signal to hundreds of frames. This is a code. I think we can get through here now. The signal's getting stronger, and it looks like I was wrong before. The dampening broadcast isn't emitting from one point, it's 3. Wait, there's something else. There's an old colonial research terminal still running from when the Ionians landed here. I didn't notice it until we were close, but it looks like the Vex are trying to access it. Interesting. Let's kill 2 birds with 1 stone. Bring down the dampening broadcast. And in the chaos, we'll crush their incursion into the old colony systems. Your plan is cracked, Knuckles. I like it. I'm glad we're taking the direct route. Without you, Guardian, my steps would be mouse squeaks in the floorboard. I've always been more gauntlets and thunder. We don't have time to be anything but gate crashers. It's the Guardian's forte anyway. If you're looking for quiet, Orin, come back to the city with us when this is over. Rebuild your life in your own hands. The city sounds like better medicine. We'll see. ഇവിടെയാണോ അങ്ങോട്ട്? ഇത് അയ്യേ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ ഇതുവരെ വഴി നോക്കിയില്ല. ചെക്ക് ഈ വഴിയാവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അതേടാ എന്നിട്ട് എടാ വെളിയിൽ ഇറങ്ങായിരിക്കടാ, ഇവിടെ ആയിരിക്കത്തില്ല, നീ നിന്നിടത്തായിരിക്കും പരിപാടി. My head is buzzing. That is not a tower. The broadcasts are coming from those giant minotaurs. Stay low, Guardian. ഞാൻ റാൻഡംലി ഇങ്ങോട്ട് കയറി, ഇത് അവനക്ക് ഒരു പിടിയില്ല.
ഓ അപ്പം സൈക്ലോപ്സിനെ കൊല്ലും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓ നോ, ഇത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് സൈക്ലോപ്സ് ആട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരേണ്ട കാര്യമില്ല, ഈ വഴി അല്ല. ഇതുവഴി ഈ വഴി തുറന്നല്ല. റൈറ്റിലോട്ടൊന്നുമില്ല. എവിടെ അത്? Look, another concentration of dark matter. Might help keep us out of harm's way. താഴെ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ. I'm detecting shield projectors nearby, but it's protected by a security lens. One step at a time, Guardian. This should help us get to the security lens. Check their shields. The interference is dying down. Let the Pine Lance splinter, Guardian. Charge! ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഷീൽഡ് ബ്രോക്കൺ ആണ്. ഒന്ന് ഡെഡ്. The Vex mine curdles and the dampening field weakens. Orin, contact the 9. Punch through that Vex interference. I see a flat vision of you, Guardian. A timely message. A globe spins below you, the planets above. An event into the encoded horizon. ഒരെണ്ണം കൂടെ. ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതാ
ഇവിടെ ഒരു വട്ടം പോലും I see ചാവരുന്ന് it. എനിക്ക് വാശിയുണ്ട്. You. The message is a weapon. The weapon is the message. Fate forged. 9 hammer strikes ring. Scattered sparks, cupped in hands. A weapon. In the rising heat, I see a fashioned mallhead. Heavy in its arc, it smashes everything that would stop its descent. No volition in given rolls. Smoke. ഏത്? It's gone. Damn! Damn! I could almost see it! അല്ലല്ല You did great, Orin. അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. Guardian. Seems like the 9 have their eyes on you, too. എന്ത്? Establishing uplink. Wait. These are detailed records of the collapse. Wow. They Fantastic. catalogue the Nine's presence as much as the collapse. The Vex study seeds planted in the past to understand how the Nine wove plots around the paracausal. They know the 9 can manipulate us and are learning how to work the same way. This data is a playbook for emulating the 9. Ghost, download everything, then purge the console. Orin, did they know we would stop the Vex here? Of course. They know to meet every triumph with gunpowder thank you cards, and that we'd need to move the Vex aside to reach the singularity. 3. Agency is a quantum indeterminate. Known hope. I remember they spoke like that. I'm glad your head's clearing up. Quantum indeterminate. But soon you'll be able to make more sense of this than I can. Only the quarantine is between us and our answers. I can hear victory screaming like fire. ഒന്നുകൂടെ ചെയ്താൽ കഴിയോ? അത്ര അത് ലാസ്റ്റ് ആണോ? ഓടിയിരുന്ന ആൾക്കാരെ കൊല്ലാനാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇങ്ങനെ അത് എടുക്കുക ഇതെടുക്കുക അത് അത് പ്രശ്നം. I think you deserve to see it. Really? Miss right, that's incredible. Anything, and I mean anything that fills in the gaps between then and now would be mighty appreciated. I think we're dealing with the inner orbits. Dangling an answer from a string is as clear as they get. Sun through Mars. The 9 are tethered by sentience and soul celestial bodies. They have a lot of time to bicker. The inner want to talk, the outer less so. It's an impasse. So we're just swept up in the tides of a grand cosmic plan? No. Placed with intention. I to mentor the new emissary. Drifter's been used for years. The Guardian, something yet to be. And you, High Cora, arranged to hear the message you were promised. I don't plan on being a sacrificial lamb for the 9. Our destiny isn't up to some unknowable architect. It's ours. Scans are picking up a lot of moving radiolaria beneath the surface. Are they trying to assimilate Kepler? We can't allow a Vex conversion to happen. Our own investigation aside, the Ionians call this place home. We won't save them from the singularity just to lose them to the Vex. Crush the eye of the needle and the thread will choke. The Vex here aren't a splinter faction. The conductor is leading them. Oh, Sundaresh?
Her motives smack of unfinished business and desperation. If she's here in person, it can't be good. Last we saw her, we learned how cruel she could be, even to her loved ones. Guardian, that machine looks like another time-lost invitation, similar to the one that empowered you before. If the Nine want to give you power, who are we to refuse? എവിടെ Now that's something. I can see you now. When you're all spherical like that, it's almost like a star in the sky. We're connected through a chain of dark matter. It's... കുറച്ച് മാറ്റർ സ്പാർക്ക് ചാർജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് If it's a സൂപ്പർ chain എബിലിറ്റി linking യൂസ് to your enemies, use it to pull them apart. a little violent, but if the situation calls for it. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു ബാർ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞില്ലേ This is something interesting. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഞാൻ വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ജമ്പിങ് ബസ്സിലായിരിക്കും. എവിടെ കയറാൻ? അതെ നിന്റെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നോക്കും. Hi back. Locate and destroy the Vex security lenses to break them. അതെന്താണ്? ലൈറ്റ് ഫീഡിങ് ഇല്ലല്ലോ.
അവൻ്റെ ഡാമേജ് കയറും. Oh damn. I got this. Yes. ഒരുത്തം ബാക്കിയുണ്ടോ? ഇനി അടുത്ത സെയിമാ? മറ്റേ സാധനം എവിടെയും കാണുന്നത്? വിളിച്ച് പണിയാൻ പറ്റുന്ന സാധനം. അതെ, ഇതെങ്ങനെയാ നീ തുറന്നേ? ആ ഡോർ തന്നെ തുറന്നു. Sorry, wrong number. ഇവിടോട്ടല്ല വരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നതായിട്ട് കൂട്ടണ്ട. I know Maya Sundaresh and her schism. This shield was echinacea. Sorry, an anti-paracausal shell. It is a spark of the Nine derived from their power. I recognize its shallow anxiety. Kepler harbors their influence. You weren't suggesting they're helping each other? The Conductor and the Nine? No. This place has always been touched by the Nine. The Vex exploit it somehow. I can put this together, Ikora. I promise. Calculus completed. ഇതുവഴി പോകാൻ പറ്റേണ്ടതാണ്. ഈ പോർട്ടലിൽ കയറി അവിടെ ചെല്ലിൻ്റെ മൈനർ ഫ്രണ്ടിൽ ചെല്ലും.
എന്താ എന്താ മറ്റേ ഓടി നടക്കുന്നേ ഓടി 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 I thought most Vex malfunctioned when they were exposed to dark matter, but that new shielding incorporated it. The Nine don't dabble in coincidence. Yeah, Everything here is lining up too well. If the Start Vex are in. stealing power, the Nine are at least allowing it. I'd ആ rather not ഞാൻ think of the ഓടിക്കോളാം implications of പക്ഷെ that. ലെജൻഡ് ആണ് നീ ചത്തു കഴിഞ്ഞാ You've lived too long to carbonating guesses. This time was planned, but not for the Vex. നീ എന്ത് കഴിക്കുന്നു I remember that much. ഡോമിനോച്ച് ആണോ കാലുക്കൂലസ് കാൽക്കുലേഷൻ You got me, 3. I'm paying attention now. I hate these even more. Focus ray. Here and now. You're entering the Vex exclusion zone, Guardian. Find how they're co-opting the Nine's power and put a stop to it. Deep scans are picking up dark matter and deep mantle drilling. This place looks like a quarry geared towards mining out the anomaly's power. So they're using 3 on the other side to strengthen their shields? We can't remove all the dark matter, but we can neutralize the threat long enough to push deeper into the canyons. I want this refinery in flames, Guardian. ഡോൺ ആയിക്കോട്ടെ Now you will all pay. ഇതൊക്കെ വേറെ ആർക്കും കാണാം സ്ഥലം ഇവിടെ എന്തോ ഒന്നും ഇല്ലായിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല You're carrying a lot of energy, probably enough to shatter that conflux pylon. That should lower the barrier and let us out. Riley Banner. മിക്കവാറും joining allies will. This is where they refine their power. Wait, I'm picking up Elixir signatures. The House of Exiles just ignited a glimmer drill. One enemy force stealing the Nine's power is enough. Shut down their operation. Then we deal with the Vex.
the last of the exiles. Now for the Vex. Guardian, you're looking for a series of conversion engines tied to conflux pylons. Like I said, Guardian, leave it in flames. No, Ikora is gone. Guardian down. ഓ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ. തന്നെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഞാൻ ഇവിടെ എത്തും. എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കില്ല, എനിക്കറിയത്തില്ല. ഡൂ സംതിങ്. ആ ഇത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് മാറ്റർ സ്പാർക്ക്, ആ സാധനം പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് സൈക്ലോൺ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ എനർജിയുടെ, അവിടോട്ട് മാറ്റർ സ്പാർക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കണം. I got one. That's the last converter. Refiner. Whatever. The Vex can't convert any more dark matter. Wait. Vex mind incoming! The overseer who holds hourglass sands. I bet they break just the same. The Titan in me is blushing. Yeah, നടക്കൊരു ഹൈഡ്ര. ഹൈഡ്ര അല്ല, വൈവർ. It's shielded. Our weapons won't work. You'll need the Nine's power to punch through. ഏത് വകയിലാണോ 9's പവർ ആയത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാകും. You need the 9's power to pass through എന്ന് പറയുന്നില്ല. അവിടെ മാർക്കർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ല അതെങ്ങനെ 9's പവർ ആയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. മറ്റേനെ കൂടെ ഡാമേജ് ബ്രാക്കണം. എന്നെ കൊല്ലുന്ന ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. ആ സാധനങ്ങളാണ് എന്നെ അന്നോയ് ചെയ്യുന്നത്. കിട്ടി ഹാമർ കിട്ടി. ഓവർ
ആരാക്കു ബോസാണ്. Why would the Vex need the 9 for shielding? I've seen a Minotaur phase through time to dodge an attack. Against something paracausal, that phasing is a coin flip. The fourth dimension doesn't have that hindrance. Knowing the 9 can subvert our agency is bad enough. But you're saying they can predict futures the Vex can't? The Vex find a future that suits them. The 9 engineer one through intermediaries and pressure. That's a subtle, insidious difference. What entitles them to bend our reality to their whims? Power. Surely they follow some rules. Ikora, I know what it feels like to have your autonomy brushed aside. That woman is dead. And Lodi worked hard to protect her memory, but in the eyes of the 9 you exist simultaneously. A constant. Stop, Orin. These borders matter. I know who I am. Do you? Do you really, Ikora? നിന്നെ ലീഡർ ആക്കട്ടെടാ. നിന്നെ ലീഡർ ആക്കട്ടെ. Maya's Vex co-opting 9 energy is a bad sign, even if you don't think they're working together. I remember her, but her transformation is a blind spot. What happened that turned her into the conductor? A fragment of paracausal power touched down on Nessus, and one of her simulations rose up the VexNet and claimed it. Originally, she was looking for her wife, Gioma, but the Vex she co-opted began to change, to individualize. She will not find her wife here, but she will find a being who knows. ജോർജ് സ്ട്രേഞ്ച് ക്യാപ്സൂൾ. ജോർജ് അല്ല, ഗോർജ് ആയിരിക്കും. That's strange. Some of the radiolaria in Yeah. the Vex down here is reading as being നീ അതിനാണ് ഇത്. not our timeline. They're trying to wall off our path. We'll have to push through some familiar territory to reach the mind maintaining the dampening field. If the Guardian dismantles it, we'll have enough Strangelet capsules to safely reach the Singularity. The 3's on the other side with our message. One step closer to an answer. One last leap of faith. If Maya can already manipulate time, why all this friction? Unlike the 9, they're bound by their dimension. അങ്ങോട്ടല്ല Chronal പോകേണ്ടത്. flow applies to all. Time moves forward, never backward. I want answers too, Ikora. We're simultaneous. എവിടെ? അത് മറ്റേ ആർക്കിന്റെ സാമാനം കൊണ്ട് അതിനെ കൊന്നോണ്ട്. നീ റിവൈവ് ആവല്ലേ? Looks like we're about to hit resistance. Get ready. Resistance. You have reached an end, little ghost. Seek
seeking to avert a catastrophe after the fact. You will wear yourself down from battle before it ever cuts deep enough to draw blood. But you will try. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യൂടി ട്രൈ. ആംപ്ലിഫൈഡ് റേഡിയന്റ് എല്ലാം കൂടി. It's an ambush, Guardian. Take cover. കവർ Trying to lock us in. Clear a path and let's look for a way to disable those barriers. This message was for me, Guardian, not you. The Nine keep stringing us along. Do they always get the future they determine? Time is chord notation. The known possible scale of everything, but if the tone is set, why scheme against fate? Still, the Nine try, don't they? Chords have variance to a degree. Tiny alterations in a range. You're catching on. The Titan in me misses helping people. The city might do me some good. I'm glad to hear you consider it. You could help us retake Seoul. Start small. Maybe Chicago? Heavy Vex presence ahead. They're trading fire with an exile raiding party. But thankfully, no giant minotaurs this time. The Archon must be using us as a distraction to breach the Vex quarantine. Too bad they ഒരു crossed വനം paths ബ്രേക്ക് with you, ജസ്റ്റ് മിസ്. Guardian. ആ ബ്രേക്ക് പോയോ? Da. Guardian, destroying that break deactivated a nearby exile signal. I think they had sealed off one of these buildings. This a door in waiting. A bridge across space. You know, there's remnants of Elixir technological signatures in the assimilated architecture here. The house must have been right on top of the anomaly before the Vex pushed them out. The Archon's been trying to get back in ever since. It makes me think they'll make a push once we bring down the dampening field. We'll need to be ready, but right now, we kill the noise. Kill the noise and hear our answers.
ഒരു സെക്കൻഡ് എടാ, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇങ്ങനെ അടിച്ച് എനിക്കിപ്പം 539 ഇവിടെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെയുണ്ട് നീ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. The static. A hook. I haven't felt this since I was emissary. One of the 9 want to speak. Quitter. Is that you, Buttercup? Release me from those filthy, fleshy hands. No! My hand resigned a broken contract. Orin, what's happening? An unthinkable glimpse. ഇങ്ങോട്ടാണ്. An order. Oh shit. Drawing pinpoint eversion. No. Too cryptic, Quitter. You want to know how we saved you. Your big boy never tell you that. You are flimsy. For me to stay and burn a while, I'll make the one with the fetching fermions. Gunsmoke! Stop! Speak to me, not through me. It's my will. Mine! Quitting didn't take fully? It did. It's me. I'm me. Those tethers I mentioned still stick to my skin. Not really. റീച്ച് ദ സിംഗുലാരിറ്റി. എന്തോ തീരാറായ ഒരു ഫീല് വരുന്നുണ്ട്. റോട്ടിട്ടാണോ അല്ലേ? മനസ്സിലായി. മാറ്റർ സ്പാർക്ക് ടൈമർ ഇപ്പൊ കുറച്ച് അധികമാണ്. ടൈമർ ഇപ്പൊ കുറച്ചുണ്ട്. If Maya really thought she was inevitable, she wouldn't be trying to stop us. Push through. Welcome to the jungle.
അത്ര ഇമ്മൻസ് അല്ല. ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് എന്താ? ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് Everything's being scrambled by a Vex disruption signal. Follow the cabling and we should find the source. Guardian down. Oh boy. Oh boy. The hammer away. Sorry. Oh, let me see. Oh, damn. എങ്ങനെയാ സംഭവം? ആണോ? ഞാൻ ഓടിയാൻ കയറി. അയ്യോ. No. These old human colonial outposts have been here for a long time. I wonder what they were researching before they captured this. കാണുന്നില്ല. എൻ്റെ ഹാമർ എങ്ങോട്ട് പോയടാ? Somewhere that direction. പൊട്ടി തെറിച്ചു. സ്പാർക്ക് എവിടെ? കണ്ടു. ICICI ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ. This route will take us straight to the mine, creating the dampening field. Almost there. You never tire of learning the same lessons. Your response is not necessary. This is not a conversation. You're only meant to listen. How readily you obey fate. A leader without agency. A discarded puppet wrapped in her wires. And the weapon. Guardian, the Nine flatter you and themselves. I will drag the past to us if I must. That's her plan, isn't it? She knows the Nine can do things the Vex can't. Precipitous moments. Her tone will change soon. Yes, it will. I feel Nine crowding the corners of my cortex. Don't let them in. They'll burn through any non-emissary. There it is, Guardian. That Vex mine has the capsule we need.
I don't care what Maya says. We're on her doorstep, and she feels it. I've had enough of this wall in my brain. I'm looking forward to seeing it crumble. അതിന് മുമ്പ് ഈ നടുക്കത്തെ സാധനങ്ങളുടെ ഷീൽഡുകളാണ് അവിടെ. പക്ഷെ പൈലോൺസിന് ഷീൽഡ് ഉണ്ട്. ഷീൽഡ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ആൾക്കാരെ കാണാം. ഒരു പൈലോൺ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു പൈലോൺ ഓപ്പൺ ഉണ്ട്. Guardian down. ഞാൻ കണ്ട ഷീൽഡ് ഇല്ലാത്തൊരു പൈലോൺ Mine's defenses are linked to a series of shielded confluxes. I bet we can take it out with this. ഞാൻ അവിടോട്ട് പോയി. നേരത്തെ അവിടെ ആഡ്സ് ഒന്നും സ്പോൺ ആയില്ലായിരുന്നു. അതാ ഞാൻ തിരിച്ചു ഡാമേജബിൾ ആടാ. എടാ ഒരു ഫൈലോൺ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു സൈക്ലോപ്സിനെ കൊല്ല, അപ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുമായിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ ഷീൽഡിൽ അവിടെ പോയപ്പോൾ അത് ബ്ലോക്ക്ഡ് ഓഫ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് Crowding the corners of my cortex. Don't let them in. They'll burn through any non-emissary. There it is, Guardian. That Vex mine has the capsule we need. I don't care what Maya says. We're on her doorstep, and she feels it. I've had enough of this wall in my brain. I'm looking forward to seeing it crumble. എടാ ആ സാധനം നമ്മളെ സപ്രസ് ചെയ്യും കേട്ടോ. Mine's defenses are linked to a series of shielded confluxes. I bet we can take it out with this. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുട്ട മറ്റേ അതിൻ്റെ നടുക്കത്തെ കണ്ണ് അയവള് തെറിച്ച് ഇവിടെ വീണിട്ടുണ്ട്. തെറിച്ച് ഈ ഫീൽഡിൽ വീണായിരുന്നു. ഇപ്പൊ തിരിച്ചു ഇവിടുത്തെ ആഡ്സിനെ കൊന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് എന്നിട്ട് പോക്കും. കഴിഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ ഓക്കെ. വാട്ടർ സ്പാർക്ക് എടുത്തു. ഓ ഇവിടെ ഇവന്മാരും ഉണ്ടല്ലേ. ഞാനും എടുത്തു.
Guardian. Bring them down. കഴിഞ്ഞല്ലേ കണ്ടോ That should be the final Strangelet capsule. We did it. The quarantine field is failing. We just detected a shockwave from the singularity. My connection is still tethered. Akora, I'm letting 9 in. Talk to me to talk to them. We have questions. Commander, answers later. Bask, perihelion around my maypole. But I do have a message for the weapon to be. Guardian, we knew salt water would evaporate. Missiles aping its solar flares would collide. Humanity was destined to burn. 3 and I. Well, we looked at the valley of unknown space. We saw our nature would nurture the conditions for uppercase light. Your resurrection was enabled by our hand for this purpose. Your body will be the foundation for a peace unset. For this you were positioned, set into orbit. This and 3's message to come. Always loved warming your armor, sunshine. അതന്നെ റാൻഡേബ് വിത്ത് ഓറൻ കംപ്ലീറ്റ് 24 ആയത് രണ്ട് മൂന്ന് സംസാരം ഒരു ഫൈറ്റും ആയിരിക്കും ആ ഫൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഈ മാറ്റർ സ്പാർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്ന കൊള്ളാം My will is my own. It's as frightening as it is freeing. Don't misunderstand me. I didn't choose to be a light bearer. I did choose to be an emissary. And I chose to leave. I don't miss either life. I choose to bear truth. To share fragments I've stowed away I from choose beyond Pikachu. borders of known space. The knowledge I keep will save others. But first, there is a piece of myself That I left buried to grow in old soil. My ghost, Bull. We planted violet petals from the Golden Age. My hands bear shell. After we leave here, that's where I'll go. ദർശൻ അത് One brief respite Sedamon. until fate calls us back to right the impossible. എടാ റാൻഡേവ് തോറൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല വർത്താനം ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പോഴത്തേക്കും വരും
My will is my own. It's Sad. as frightening as it is freeing. Don't misunderstand me. I didn't choose to be a light bearer. I did choose to be an emissary. And I chose to leave. I don't miss either life. I choose to bear truth. To share fragments I've stowed away from beyond the borders of known space. The knowledge I keep will save others. But first, there is a piece of myself that I left buried to grow in old soil. My ghost, Goal. We planted violet petals from the Golden Age. My hands bear shell. After we leave here, that's where I'll go. One brief respite until... Everyone, we have the last Strangelet capsule. Guardian, we need to take this to the Altar of Relativity and get that door open. This is it. I'm finally gonna learn why I'm here. Big moment. For all of you too, I'm sure. Yeah. Round of congrats to everyone. But we're not out of the doghouse yet. Drifter's right. I'm sure the Archon will be on the move soon now that the quarantine is down. And when he does... Quiet. Yes, you have reached your goal. And torn down my collective's quarantine. This is marginally impressive, but not beyond expectations. You are free to enter and play out your adventure. As I have said, I concluded my business there long ago. All that is left is to see if the Guardians really do make their own fate. Or if you will let the Nine puppeteer your power to their whims. Remember that it is they who manipulated you. They who spent your lives so recklessly to save themselves. They who see you as something lesser. All I am doing is all I have ever done. Improving a broken system. You may remain shielded. Guardians make their own fate. Or be drawn into a losing battle. Goodbye, Guardian. Guardian, drop everything you're doing. The reactor for the Academy is experiencing criticality. If we don't halt Meltdown, it'll bury not just the Ionians, but trigger the Singularity's expansion. It's all at risk. Guardian, lead us in. എന്താടാ അമലേ ആ എങ്ങോട്ട് വരാന്? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇന്ന് രാത്രി മിക്കവാറും ഗെയിമിങ് നടക്കത്തില്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ എക്സോസ്റ്റഡ് ആയി. എക്സോസ്റ്റഡ് അയൺ ബാൻഡർ എല്ലാവരും വരുമ്പോ അയൺ ബാൻഡർ
ഈ മാപ്പിനകത്ത് മൊത്തവും മറ്റേ മിഷൻസ് ആണ്. അതെ. എന്തുവാടാ? അഞ്ചേമുക്കാലായി. അതെ. Guardian, this is an emergency. The Ionian's energy reactor is on the verge of going supercritical. We need to shut it down now. Didn't y'all just fix this thing? Since the Guardian shut the Vex quarantine down, they're figuring out a way to get to the 9 without it. If this reactor melts down, it'll charcoal Kepler and wipe out anyone trying to hinder the Vex from controlling the singularity. Then no one will be alive to stop them. Find what caused Okay. this. Oh, അങ്ങോട്ട് അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല. അത് തന്നെ കറക്റ്റ്. അതോ ട്രെയിൻ അവിടെ അത് ഇവിടെ സമയം കുറെ പോയടാ. Wild hunch, but I think the Guardian found the cause of the meltdown. Focus on the reactor. Keep the Ionians safe. Then deal with the invulnerable Vex. We don't have much time, Guardian. Fight your way through and disable any power nodes you can find. Every energy plant has to have a supply of coolant on hand to submerge the core in an emergency. If you can find it, I'll route it back to the reactor, Hero. Go! We need to get the Ionians evacuated. If this place goes nuclear, the temple, the caldera, everything is squarely within the blast radius. Damn it. The Ionians are too dispersed to reach all of them before boiling conversion. Guardian, buy us as much time as you can. We'll assess our options. Damn it! This thing's hemorrhaging coolant like a severed head! I'm beneath the reactor. Its reservoir is cracked, but I can contain the pressure. Obucus will just have to continually res me. Ikora. Don't worry about me. One destroyed, eh? ഫീൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്.
മാറ്റർ സ്പാർക്ക്. ഞാൻ ഒരു നോഡ് പൊട്ടിച്ച് അതിന് കയറി എന്തൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു. ഒരെണ്ണം എന്തോ ഒരു നോഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതെനിക്കറിയാം. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. നീ അവിടെ നിന്നോ? അല്ല, നീ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കയറാൻ പറ്റുമോ? ഒന്നും കൂടെ പൊട്ടിയില്ലടാ. ആ 3 മൂന്നാമത്തെ കിട്ടി. ആണെന്ന് തോന്നി. നീ ഒഴിഞ്ഞു. Unlock the Rosetta console. അതെങ്ങനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യും? What if we could get help? 3 wanted us here alive. What if they could intervene? Temps aren't stable yet, but we're making headway. Ikora, you holding together the coolant walls? Something's wrong. 3 isn't talking. I was just flashes. Brooklyn, but everything's on fire. Is this the collapse? Oily rain? Heads tipped back. People don't know it's irradiated. Lodi, we're running out of time. Talk to me, please. 3, we need help. It's just showing me things. An eruption in a tundra, a bear boiling in mud, in a forest of ash. 3, the reactor is melting down. We need you to help us. Stop showing me a meteor. Talk to me. Damn it, why are you showing me this? Why won't you help? Cut the connection. Lodi, Orin, find cover. We're on our own. The unknowable god doesn't want to help. What a surprise. They're just gonna leave you dying on repeat.
സ്റ്റാറ്റസ് പാർക്ക് എടുത്ത് ജനറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണം. മറ്റേത് തന്നെയാൻ പറ്റും. സ്വിച്ച് ഉണ്ടോ? സ്റ്റേബിളൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്തുവാ ഉള്ള? മറ്റേ ഇവിടെ കണ്ട മറ്റേ എന്ത് മോർഫോ ഒന്ന് എടുത്തോണ്ട് വന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും. That's it. One node left, hero. Lodi, are you all right? Lewis! That was the collapse. And then a little earlier. And then way earlier. Three won't talk, won't help. They just wanted to show us disasters. We've got something more reliable than a god. Guardian, my faith lies with you. If they won't save us, then we'll just have to save ourselves. Oh, hell yeah, sister. Now you get it. സമയം ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷെ വെടിയൊക്കെ ഉള്ള സാധനം കിട്ടും കേട്ടോ. അതെ വെടിയൊക്കെ ഉള്ള സാധനം. 2 down. അതല്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് അതല്ല. ഓക്കെ അടിച്ചടാ. നീ വിട്ടോ, നീ അങ്ങോട്ട് വിട്ടോ. നീ നേരത്തെ ഒന്ന് നിർത്തോട്ട് വിട്ടോ. സാധനം ഓപ്പൺ ആയിട്ട്. ആ
സ്പാർക്ക് എന്തിനാ അവിടെ നിന്ന് വെടിയേക്കാൻ പറ്റത്തില്ല? ഓ അവിടെ നിന്ന് ചത്തു. എടാ ഇല്ല അതേണ്ട ഇവിടെ നിന്നാ മതി. ഇവിടെ നിന്ന് നീ ടെലിപ്പോർട്ടാവും. നീ ഇവിടെ നിന്നാ ടെലിപ്പോർട്ടാവും. നീ ഇവിടെ നേരത്തെ ആ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദേ 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 എടാ ബാക്കി കുറെ സമയം. എടാ ഇതൊക്കെ എടുക്കണം. Always better to have this സാധനം. The Nine murdered a mortal so she could be useful in her next life. And abducted her friend to use him as a puppet. They'll casually rearrange the life of the Guardian but won't lift a finger to help. My role may be set, but I will not play it passively. I will hold the reactor together with my bare hands. I will move time and space to hold them accountable. And I will enact my future on my own terms. If the Nine want Ikora so badly, then here I am. There you are. Ikora, one of the most glorified. You were underneath that thing, Miss Ray? Holding it together in there. Ikora ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല. മറ്റേ ഒരു നമ്മള് ഒരു അനക്കാൻ പോലും പറ്റാതിരുന്ന ലോകറിനെ റിസ്റ്റ് ലോകറിനെ ഐക്കോറ വന്നിട്ട് ഒരു നോവം പഠിച്ച് പട്ടക്കേന്ന് പറഞ്ഞ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. പിന്നെ നോവ ബോംബ് അടിച്ച ഉടനെ തന്നെ വാർപ്പ് ചെയ്തു പോയി. കണ്ടിട്ടില്ല മറ്റേ റെഡ് വാറിന്റെ കട്ട്സീൻ്റെ അകത്ത്. റിയാക്ടർ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഡാമേജ് എവിടെ? ആ നീ അതിനെ കൊന്നപ്പോ അല്ല, ഞാൻ അവിടെ റിയാക്ടർ പൊട്ടിച്ചായിരുന്നു. ഒരു ഷീൽഡ് റിയാക്ടർ. ഇതായിട്ടില്ല. അടുത്ത അതുകൊണ്ട് ആ മുകളിലുള്ള സാധനം പൊട്ടി. അതെ ഇത് നീ ഇത് ആരോ പൊട്ടിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റർ സ്പാർക്ക് ഫുള്ളി ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സാധനം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടുകൂടാ.
നീ ഇപ്പൊ നിക്കുന്നിടത്തെ കന്നാസ് പൊട്ടിയോ? പൊട്ടിയടോ, അതല്ല. അത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചായിരുന്നു. ഓടാ ഷീൽഡ് പൊട്ടിക്കണോടാ, ആടാ ഷീൽഡ് പൊട്ടിക്കണം. അപ്പൊ അത് തന്നെയാ നീ നിക്കുന്നിടത്തെ ആ ഷീൽഡ് പൊട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം, സാധനം കൊണ്ടുവരാം. ഞാൻ ഈ ബോംബ് പൊട്ടിച്ചു, പക്ഷെ ബോംബിന്റെ ഷീൽഡ് പൊട്ടിച്ചിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരെണ്ണം കൂടെ വരും. ചാർജ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഷീൽഡ് പൊട്ടിക്കാൻ. The reactor shut down again. How stable are the Ionians' power sources? Will the altar still hold? It's not a permanent solution, but our efforts should have given the Ionians' generators a serviceable amount of juice. The altar should remain stable, and we'll still be able to get through. 3's waiting for us on the other side of that door. Ms. Ray, not to rush us, but the Vex are flocking to the Singularity. We should follow. I want answers. As do I. You and I have come too far not to know the reason why we're here. And we're only beginning to understand what they changed for the Guardian. പക്ഷെ എനിക്കിങ്ങനെ എന്തായാലും ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇങ്ങനെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം. എടാ അതല്ലല്ലോ സാധനം, അതല്ലല്ലോ ചെയ്യാനുള്ളതാണോ? അൾട്ടർ റീസ്റ്റാർട്ടഡ് ഫൈനൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്. നടുക്കോട്ട് പോവാ, ടെലിപ്പോർട്ട്. അത് വേറെ ഏതോ സാധനമാണ്. Wait, Guardian. Orin, hold up. I feel like the L train during rush hour. All of them are queuing up in here. The 9 need us. The vote. Of course they want to do it now. I remember my own transfer. There wasn't much fanfare. Zer was miscreated. They seemed eager to move on. Guardian, hurry.
The Nine want to talk. Formally. And they're not too keen on waiting. ഓഹോ, എന്നാ കുറച്ച് കഴിയട്ടെ, നാളെ വരാം. Yes. Pressed glass. Light shining. Standard procedure. Let them in. Oh, good. I was worried they would start without... Nice of you to answer. Quitter, your vessel is required. You may borrow. Your captured audience assembles. Invitation to notarize transfer. Tonight the weapon answered. Speak what eight have spoken. Quiet your clods and gases. We all have else things to be. But only one right now. I hold the vessels. Old. And new. This quitter is an outcast, but still connected and useful. This beautiful boy is the emissary to be. Paperwork permitting. And you, Guardian, you are the weapon we chose by right and trial. The weapon guides the transfer on the edge of its paracausality to shroud this chained sequence, to fell Vex and parry prediction. Be ours. Kneel! Kneel. And let your knobby quarks press the hadrons. Do all present here ratify this contract? Aye or nay? Denial! Predictable. My vote is aye. Obviously. Emissary appointment, declination, weaponized flesh tool, affirmation. As you sustain us, you will sustain us. For ഈ മറ്റേ ഈ പ്ലാനറ്റിലെ ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു. But reactionary choices. Empty-seated. Nay to the emissary. Stupid to ignore threat, arm ourselves. We never move without intermediaries. Eye to all. Complete, abject, insulted refusal. Ridiculous. 6. We are at war. 1 casts our vote in the affirmative. This council sees the weapon loosed, but stands unmoved to ratify an emissary. 8 votes cast. 1 remains. It is required. Weapon, you are charged with seeking the final vote. 3. Our vacant gives you what you need. അതാണ് അവര് ചോദിച്ചത്. അതിപ്പോ അവര് ചോദിച്ചു. I'm gonna throw up. Seek 3 at the altar. All paths converge, Guardian weapon. Guardian weapon. Guardian, all the 9 seem to know what the weapon is for, but I don't have a clue. All I felt when they were talking about whatever you were for was terror. 28. The message. ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ടോ? അല്ല പോവാൻ. Thanks.
കോളാ. ഓ സോറി, കോൾ എടുക്കാൻ മറന്നു. Guardian, you've got an incoming call. നന്ദിയുണ്ട്. I know folks speculate about my haul behind my back. But what they don't realize is, I don't know a damn thing about it either. Arnor called it an engine of pure potential. But potential for what? I never knew or cared. Long as I fed it dark motes, it kept spitting out primevals, and that was good enough for me. But since we arrived here, that old hall's been acting real squirrely, like it's trying to give me the slip. I never thought of the motes we put in there as sentient. Of course, all the baddies you dusted probably felt some kind of way about it. But the motes themselves, I reckoned they were just leftover scraps from your target practice. But the way the hall's yapping at me, I think maybe they wanted to be dumped. And റൈറ്റ്സ് now, എന്തോ they want out. എന്തോ സംഭവമാണ്. അറിയാതെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴേലൊക്കെ രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴോ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ലോറിരുന്ന് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്താ. Lodi, before we get further, the woman you knew, what was her name? Are you sure you need to know that, Ikora? I want to know who I'm fighting for. You're fighting for the most fearless person I know. And when we get to that god, you're going to ask him why they killed Dr. Nella Davis. ഞാൻ റൈറ്റ്. ബട്ട് വൈ ഉറങ്ങിക്കോളൂടാ. Guardian, down. പിന്നെ അല്ല ഇതുവഴിയാ. The transfer was successful. My senses are beginning to settle. I feel smaller. Oh! Couldn't help but count while you all were calling the 9, but, where was 3? Absent. And I remember I know why. I'm supposed to tell you something. You have your chisel, Orin. Use it, and find us clarity. The Vex and the Singularity. Maya's goal has always been to return to the Golden Age, but a black hole won't get her there. But maybe a member of the 9 could. She came to make a deal with 3. Trade the current age for the Golden Age? A trade like that wouldn't be possible. The 9 can bring anything forward in time, but nothing ever goes backward. 3 would have told her as much. Maya's echo means no isn't an answer. This sounds like it isn't about simple refusal, though. It's a matter of physical impossibility. When Maya spoke to us in the gorge, she said she did what she came here to do. But we're not back in the Golden Age. What did she try to do? The echo can compel, but it cannot force the impossible. We can't worry about this now, Guardian. We need the Archon out of the way. Then we'll deal with Maya.
What the? അത് എവിടുന്ന? കിട്ടിയോ? ഞാൻ കൊണ്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Dead. ഓ എടാ വെടി വെച്ച് പൊട്ടിക്കാത്. അത് ഞാൻ ആ ബാരിയറെ തൊട്ടപ്പോൾ ചത്തു, പക്ഷെ ബാരിയർ ഇപ്പോൾ ഓപ്പണാണ്. ഒന്നുമില്ല, അത് വെടി വെച്ചങ്ങ് പൊട്ടിച്ചാൽ മതി. തോക്കുണ്ടോ നോക്കി നീ? ആ തോക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം കറക്റ്റ്. ആ അപ്പോൾ അത് ഓ അക്സെപ്റ്റഡ് ആണല്ലോ. എടാ അത് കറക്റ്റായിരുന്നു, കറക്റ്റാ. നീ തിരിച്ച് തുടക്കം തൊട്ട് അവിടെ തന്നെ ആ മുകളിൽ. അടുത്തത് എടാ സ്പാർക്ക് വേണോടാ, തിരിച്ചു പോയി എടുക്കേണ്ടി വരും. അതെങ്ങനെ? നമ്മൾ ഫയർ ചെയ്താൽ അത് ഓപ്പൺ ആകും. ആ ഓക്കെ 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 ഓക്കെ.
ആ ഓക്കെ, അത് സെറ്റാക്കാം. അത് വേണ്ട, ഇത് വെടിവെച്ചാൽ അത് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ പറ. ഓ, അത് എനിക്ക് ഇവിടെ വെടിവെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. മണ്ടത്തരം കാണിച്ചു. Guardian down. ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു. എവിടെ? Oh, freaking damn it. എന്താ ഡാമേജ്? ഓ, ഞാൻ അതിന്റെ അകത്ത് വിട്ടുപോടും. എടാ, ലിമിറ്റഡ് റിവൈവ്സ് അല്ലേ? എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. മറ്റേ വേണ്ട കാര്യം അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഇമ്മ്യൂണായിട്ടുള്ള ഇതുണ്ടായിരുന്നു, കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട്. കോംപ്ലക്സ് അല്ല, മറ്റേ ജനറേറ്റർ ഷീൽഡ്. പോർട്ടൽ ഗണ്ണ് എവിടെ? പോർട്ടൽ ഗണ്ണ് തേണ്ട ഇവിടെ ആ നാട്. അപ്പൊ ഷീൽഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം, അതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഹൈഡ്ര നിൽക്കുന്നതിന്റെ ബാക്ക്. ഹൈഡ്രക്ക് വന്നാൽ വല്ല സംഭവിക്കുന്നു. ഹൈഡ്രക്ക് വന്നപ്പോ ഇത് ഷീൽഡ് പോയടാ, സാധനം കിട്ടി. എന്താ സംഭവിച്ചോടാ? അത് കൊറേ അടിച്ചായിരുന്നു. ഓ, ആർക്കാൻ എടുത്താലേ അത് അങ്ങനല്ല. ഈ ഇത് കണ്ടോ, ഈ സാധനം നീ വന്ന് അത് നീ എടുത്തോ, അത് നീ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാ സാധനം. എടുക്കാൻ പറ്റും. ആ, ഇത് എങ്ങനെയാ ഇതാ, ഇത് കണ്ടോ? ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ ആർക്കാനോ വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നീ വേണ്ട ഇതേലൊന്ന് വെടി വെച്ചേ. ഇതേലും
ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് പോവാനൊരു അത് ഞാൻ ഒന്നുമിട്ട് ഓക്കെ ആർക്കാണ് കിട്ടും. ഒന്ന് പൊട്ടി. രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ചപ്പോഴത്തെ സാധനം തീർന്നടാ. ഇനിയും കാണും, വേറെ കാണും. ഓ ഡാമേജ് എവിടെ? ഏത് മോഡലുള്ള? ടോട്ടൽ സെയിമാ. ഞാൻ പോട്ടെ. പൊട്ടി 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 അത് പൊട്ടിച്ചു. അടുത്തത് ഓക്കെ. സൂപ്പറിന് വലിയ ഡാമേജ് ഒന്നുമില്ല. ഓടാ ഞാൻ ചത്തു. അതെ വണിക്കാൻ പറ്റില്ല. Is anyone else freezing? Muscles are locked? I feel awful. Something's wrong. Oren? I felt that too, the day after I quit. Joints locking up, frozen head to toe. Something was very, very wrong. The Archon is hiding the truth from his people. Drifter, you need to bring your ship close. I'm remembering part of the message I was meant to deliver. Ready the derelict. Bring the haul. What? Why? Because I'm supposed to tell you now. ഡിഫറെന്റ് ഷിപ്പടാ. എടാ എങ്ങോട്ടാടാ നീ പോയേ? മേളില.
ഇത് barrier deactivated. ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് എവിടെന്നാ കേറുന്നേ? ഇവിടെ ഒരു സൈലം ഉണ്ട്. I'm nearly in eyesight. There's a lot of exiles on the ground. More than any number can count. എവിടെ മാറ്റം സ്പാർക്ക്? One and three will roar in my voice. The giver and its answers are unreachable. സൈലം പൊട്ടിക്കണം. ഒരു ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാണ്ട്. നീ പോയി സൈലം പൊട്ടിച്ചു. Taking heavy fire. അതുകൊണ്ട് നീ ഇപ്പൊ അവിടുന്നാ വന്നത്? അല്ലല്ല, ജസ്റ്റ് അല്ല. ഓ, അത് ജസ്റ്റിന്. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത കറക്റ്റ്. ഇങ്ങ് പോര്. അവിടെ എന്തോ ഒരു സാധനം അടിക്കാനുണ്ട്. അതെറ്റുണ്ട്. അവിടെ എന്തോ ഒരു സാധനം അടിക്കാനുണ്ട്. തിരിക്കാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഏതാ അതോ? എടാ ചിലപ്പോ വേറെ ഈ പോർട്ടൽ ആക്റ്റീവാ. ഇത് കയറിയ അതിൻ്റെ അകത്ത്. ഓ, അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയ ചത്തു പോകും. ആരും കയറി. എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നി അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയ തട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ മടിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അത് അടയ്ക്കണം. ഈ ഡോറ് അല്ല, അടയ്ക്കണ്ടേ? കറക്റ്റാ. നീ ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചടാ താഴോട്ട്. അത് വരണ്ടാണല്ലോ. എന്തോ സംഭവിക്കുന്നത്?
യെസ് യെസ് യെസ്. കിടക്കേണ്ടതാണ്. ആ ശരിയാ ശരിയാ, ഇതല്ല അവിടെ കണ്ടുണ്ട്. നീ എങ്ങനെ അവിടെ എത്തി? ഒന്നുകൂടെ നോക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ആ ഞാൻ എവിടെ എത്തിയടാ? ഒരു ഷീൽഡ് കാണാനുള്ള സാധനത്തിൻ്റെ അകത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മെനക്കേടാണ്. ഓ താഴെ കളഞ്ഞില്ല, അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാം. ആ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റേ ഇതും ഉണ്ടോ, മറ്റേ ഷീൽഡ് കളയാനുള്ള സാധനമുണ്ട്, മറ്റേ ഐറ്റം ഉണ്ട്. ഏത് ഷീൽഡാ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കോണേ. എടാ എടാ എനിക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇതാ ഞാൻ കളഞ്ഞത്, ഇതാ ഞാൻ കളഞ്ഞത്. ഏതുവഴി കയറാൻ? ഇതെല്ലാം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ? ഓ ഷിറ്റ്, ഇത് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു, ആയി കാണണമായിരിക്കുമല്ലോ. എടാ നീ ആ ഗണ്ണ് നിർത്തി. മറ്റേ സാധനത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പം അടിച്ചത്, നേരത്തെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സാധനത്തിൽ തന്നെ. ഇല്ല ഇല്ല, ഓക്കെ ഇത് തുറന്നു, ഇതെടുത്ത് ഇതിലടിച്ച ഇതിനകത്തുള്ള മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ ഇത് തുറന്ന് എന്തോ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തു.
എനിക്ക് എവിടെ വരെ എത്തണം? Reactor closed. Guardian down. Guardian down. Guardian down. ഓക്കെ 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 കറക്റ്റ് സമയം എത്തുമ്പോ അത് ഓക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഓ പശ്ചാത്തലം എവിടെ ലത എവിടെ? ആ ലത കയറണം. സാധനം എന്ത് കറക്റ്റ് ഇത് അകത്തോട്ട് കേറുന്ന സമയത്ത് അടിക്കണം. അല്ലല്ല അല്ലല്ല അല്ല അല്ലല്ല അല്ലല്ല അത് അടിച്ചാ പോകും. ഷിറ്റ് അത് അടിച്ചാ പോവാണ്. അടിച്ചാൽ നമ്മൾ ടെലിപ്പോർട്ട് ആവും. ആ അത് ശരി. പക്ഷെ കുറച്ച് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് അതങ്ങ് പോത്തില്ലേ? ഏത് പ്രേതതി? പറയാം. അതിനോട് നീ കേറിയ നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഗണ്ണ് പോവാടാ. ഓ എടാ ഞാൻ താഴെ. ഞാൻ എന്നെ തള്ളി നീ താഴെയിട്ട്. നീ ഓരോ വെടിക്ക് കുറച്ച് പുറകോട്ട് നീക്കുന്നുണ്ടാ. But I didn't. എന്നെ പൊക്കാൻ പറ്റൂടാ. എവിടെ? ഞാൻ എങ്ങനെ വരും? ഇതിന്റെ അകത്തൂടെ വരണ്ട. Guardian down.
ഓ സ്റ്റക്ക്. എന്താ വയറ്റിന്ന് സെർവേറ്റർ ടാങ്ക്. അവൻ വായത്തള മാത്രമുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക്. അവനെ കൊല്ലുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എടാ ഒരു ഷീൽഡ് ജനറേറ്റർ ഇപ്പം ഡൗൺ ആവും. അടുത്ത ഷീൽഡ് ജനറേറ്റർ ഇപ്പം ഇവിടെ ആർക്കുണ്ടോ മറ്റേ മാറ്റർ സ്പാർക്ക്? അവന്റെ നേരെ ഐ ഗോട്ട് ഹിം. എന്ത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് അറിയോ? നമ്മൾ ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് അവന്റെ നേരെ പറന്ന് വന്ന് അവന്റെ മേലത്തെ ഷീൽഡ് കളയണം. അവന് കൂട്ടുകാരൊക്കെ സ്പോളായി. അവൻ അവസ്ഥ ചത്തു. സെയിം സാധനം കുത്തി. അതെ വേണോ? പക്ഷെ നിനക്ക് ചാർജ് ഇല്ലല്ലോടാ. ഓ ഇല്ല, നീ ചത്തിട്ടില്ല. സ്നൈപ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു പ്രശ്നം. അത് ഞാൻ നിന്നെ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ ചക്കന്നടിക്കും. Oh, damn flood of exiles just ran outside. Archon's not bluffing. Can't get close to whatever the hell that is. I'm taking too much fire. No. This is how it happens, isn't it? I don't need to breathe. Why don't I need to breathe? Am I dying? Hold on, Lewis. We're almost there. അപ്പൊ ലൂയിസ് ആയി. അടിപൊളി. അതെ, പക്ഷെ ലോഡായി നേരം തന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? നമുക്ക് അത്രക്കൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇതാരുടെയാണ് ഈ My chisel is sharp. Desert Perpetual? The message is clear. I understand what was forgotten. 3 is dead. The 9 that invited us here is dead? I'm so sorry. It was like a block in my mind. The 9 wouldn't let me remember until now. They brought us here to tell us something. They rearranged our entire lives. For what? There has to be a reason.
What type of message are we supposed to hear from the dead? The end of endings has been revealed. See how the blood of the giver feeds the singularity. They're using Three's body to widen the black hole. They made the singularity. We need to hurry before we're overtaken. Train the giver. Devour its flesh beyond flesh, my exiles. Coast the infinite. ഒന്ന് കേൾക്കാൻ And you, deathless, I will cut you down long before the singularity grows large enough to swallow you. The Archon is the only thing between us and the answers we deserve. Bury him, Guardian. Sad life. Typical hunter. Title life. Oh damn. Oh ഭാഗ്യം. അല്ല. എന്താ ഞാൻ എത്തിയില്ലേ? നറേഷൻ ഒന്നും കൊള്ളത്തില്ല. Guardian down. നല്ലതാ. Particle deconstruction power and a well warlock. The grand design speaks of the end, dear ones. All of this is as foretold. It is why we prepared, why we readied our bodies and conglomerated our minds. The Archon is inside that thing. ഇറങ്ങി വേണം Seems to be പട്ടി. drawing power from the catch above. We'll need to power it down to get him out. Guardian, let's get to that catch. Matter spark. അതാണ് അവിടെ റെയ്ഡ്. അത് സിംഗുലാരിറ്റി. അവിടെ ഡെസേർട്ട് പർപ്പസ് നടക്കും. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു. Exiles, did I not foretell of a ruinous villain? The grand design promises victory in the face of our greatest foe. Guardian down. എവിടെയാ ജമ്പ്? Guardian down.
ഇവിടെ ജമ്പ് എന്തോ വേണം. Got it. I'm out of this shit. ഇവിടെ ഒരു ജനറേറ്റർ പൊട്ടിക്കാനാണ്. Got bombarded by stasis. Spark എടുത്ത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോകണ്ടോടാ. വെയിറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ ജനറേറ്റർ മിക്കവാറും ഒരു ജനറേറ്റർ ഇമ്മ്യൂൺ ആയിക്കാം. ഇമ്മ്യൂൺ അല്ല, നോൺ ഇമ്മ്യൂൺ. Computer power's draining from the catch. That should get the Archon out into the open. Kepler will rend into infinity as exiles return, riding the miracles of the event horizon home. Shadow of the killer's carcass as you are fated to die. Face me, weapon of the Nine! This was not the path of the grand design. Incorrect, false, trickster, deathless, ruiners. More, my exiles, we need more. Recommand the servitors. Whatever they refine is their last. We must feed the singularity. We must rise to become House Ascendant. The longer we fight, the more the giver bleeds, the more the... എന്നാ അത് നമ്മൾ ആ സാധനത്തെ കയറണം. മാറ്റസ് പാർക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചോ നീ. നീ എടുക്കുന്നുണ്ടോ? പൊട്ടി പൊട്ടി പൊട്ടി.
അടിച്ചടിച്ചു. Deathless fiend, ruiner, cheat. I was prophesied to win. I saw my victory. I saw it through 1,000 eyes. I have been humiliated. How could you take everything from me? I was a house. You made me a ruin. I always triumph in the grand design. The agony proves my worth. നോക്കിയില്ലായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ്. പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് ചിലപ്പോ ആഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. അല്ല, അതായിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, കാരണം നേരത്തെ വന്ന സാധനം അല്ലായിരുന്നു. രണ്ടൂടെ ഒരുമിച്ച് എന്താ രണ്ടൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ പൊട്ടിക്കലിന് രണ്ടുപേരെയും കൂടെ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. Deathless. I'm fated to flay you in the shadow of the killer's carcass as you're fated to die. Face me, weapon of the Nine! This was not the path of grand design. Incorrect, false, trickster, deathless, ruiners! More, my exiles, we need more. Recommand the servitors. Whatever they will find is their last. We must feed the singularity. We must rise to become House Ascendant. My exiles, today is the day long promised. കുറച്ച് ആഡ് ക്ലിയർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഒറ്റയടിക്ക് രണ്ടും എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയടാ. എന്നാ ഞാൻ പോയി. എടുത്തു നോക്കടാ, ഒറ്റയടിക്ക് രണ്ടും എടുത്തടാ. പൊന്നടാ. I need to try something. ഓ, ഇപ്പൊ ചത്തേനെ. വേണ വായ്പായിക്കൂടെ, വേണ വായ്പ. ഒറ്റയടിക്ക് രണ്ടും പൊട്ടിച്ച്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡൂവബിൾ. കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അവള് സൂപ്പർ അടിച്ചാൽ. അഭിഷേക്, നീ കഴിച്ചാടാ? കഴിച്ചായിരുന്നോ? നീ എന്താ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കിയ? വല്ലതും ഉണ്ടാക്കിയ? മറ്റേ ഷവർമ അല്ലല്ലോ, കബാബ് പോലെ അല്ലേ, കബാബ് ബോക്സ് പോലത്തെ. ഇല്ല, ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചു? പാകിസ്ഥാനി കബാബ്. അത് നന്നായിട്ട് വരുമോ ചെയ്ത്?
അയ്യോ, എന്തേലും വാങ്ങിക്കണം എനിക്ക്. അതിന് പുറത്ത് പോകുന്ന വെച്ചാൽ, പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ ക്യാമ്പയിൻ ഫുൾ അങ്ങ് തീർക്കാൻ പറ്റും. ഇന്നലെ ചെയ്തേ ഇല്ല റെയ്ഡ്. ഇത് റെയ്ഡ് അല്ല, ഇത് ക്യാമ്പയിൻ, സ്റ്റോറി. ഞാനും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനും രണ്ടുപേരും ഇടുവോ ലാസ്റ്റ് ബോസ്. അവനൊരു കോള് വന്നു. ഇത് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഒന്നുമില്ല, ലെജൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി കൂടിയ വെർഷനിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ പാടൊന്നുമില്ല, എളുപ്പമാണ്. അവനൊരു കോള് വന്നു.
സമയം എടുക്കൂടാ, കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും. Deathless. I'm fated to flay you in the shadow of the killer's carcass as you're fated to die. Face me, weapon of the nine! ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ല, ഞാൻ വെളിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെടി വെച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ അവൻ തിരിച്ചു വന്നു. Trickster, deathless, ruiners! Or my exiles. We command the servitors. Whatever they will find is their last. We must feed the singularity. We must rise to be
എനിക്ക് കറണ്ട് അടിക്കും. ഞാൻ നോക്കട്ടോ. ഞാനും കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അസോസിയേഷൻ ഒന്നും അല്ല. എന്നാലും ഇപ്പൊ ചാത്താണ്. ഇല്ലടാ, ഒരെണ്ണം എടുത്തുള്ളൂ. നീ അതിനെ കൊല്ലി, ഞാൻ വേണം അടുത്തവ എടുക്കാം. അയ്യോ, ഹാമർ പകുതി. എവിടാ ഹാമർ? ഹാമർ എന്തിനാ? I saw it through 1,000 eyes. I have been humiliated. How could you take everything from me? I was a house. You made me a ruin. I always triumph in the grand design. Through my suffering, still we rise. അല്ല, എന്തോ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അവിടെ എന്തോ സംഭവിച്ചു? ഓ, അതോ, അത് എന്റെ മീലെ. നീ ചെയ്ത മണ്ടത്തരം ഞാൻ ചെയ്തു, പക്ഷെ ഐ സർവൈവ്. ഒന്നെങ്കിലും പൊട്ടിയോ? അത് മാറി മാറിയാ നിക്കുന്നത്. അതെന്താ അങ്ങനെ നിക്കുന്നത്? എന്താ നീ എത്താഞ്ഞേ? ബൈ ചെയ്യുന്നോ? ഞാൻ പോയി അടുത്ത. ഓ സ്ട്രാൻഡ്. എന്നെ അവൻ പിടിച്ചിടാ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്. ഞാനിയോ
ഞാനേ ആ അവസാനത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് ചാടാൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ അവൻ എൻ്റെ മേത്തോട്ട് സ്ട്രാൻഡ് ഇട്ട് എനിക്ക് ചാടാൻ പറ്റിയില്ല. Singularity's embrace. എനിക്കെന്താ പറ്റി? ഞാൻ ചത്തേ. I just had the craziest idea I've ever had in my life. What if we can wake it up? What if that's what the hall is for? Play the game. I spent years filling it with energy. The hall knows what it was made for. 3 intervened so Drifter would bring the means to revive them. Brought Lodi to give them a voice. Summoned the weapon and myself so we would hear their message. I don't want to see 3 again. You were brought here to raise the dead, bring them to life. They'll close the tear. Wake them and listen. Oren, wait. This call is different than the others? What happens to me if they're dead? I guess you'll find out. Guess so. Whatever you see, don't worry about me. I was made for this. Line's open, weapon. On your signal, hero. You got us here, Guardian. Now get us the answers we deserve. Fire! ഇനിയായിരിക്കും കട്ട് സീൻ. ഫൈന ഹെറിസ്മോണ്ട് സൗണ്ട് കേട്ടായിരുന്നു. എപ്പാ എന്തിന്? ചുമ്മാ അയാത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ. When you're ready. എന്റെ സിഗ്നേച്ചർ ഗോസ്റ്റ് അല്ലല്ലേ. Not running from this one. As much as I'd like to. Not every day you resurrect a god. You stand here, that I would not die alone again. If you cannot give me what I want, what can you do? Still I die afraid, at your sister's command. You are a being who bends all rules. Why do you fear breaking this one? A death ensures extinction. Listen carefully, children of my earth. To survive, you must bind the 9. It cannot be done. The weapon will do it. Strike true, weapon. Goodbye, Ambassador. Goodbye, Commander.
That's a neat little trick. Thanks, friend. അതെന്തോ ഇപ്പൊ ചെയ്ത്? I'm fine. എന്റെ dead യൂട്യൂബ് again. സ്ട്രീം ഉണ്ട്. 3 is dead again. ഓ, അത് കുഴപ്പമില്ല. The 9 can't exist here. Same as we can't exist in a painting. 3 said their death starts a chain reaction that leads to extinction. But if they went through all the trouble to get us here, to send a message to the children of their Earth, Then it must be a warning, not a promise. 3 gave us instructions to prevent extinction. bind the 9. A dying wish to save us. ഈ അവസാനം മാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്.